biyamano korwa Ndizi TV niko tole live korwa Kisii National Polytechnic kwene kinga tuonyele kwa batoko koletera amachibu aya yemo yemo inyora Kisii National Polytechnic nere egotumeka buna egetugyo koleta amo obochori wa amachibu ye county ya Kisii no tole ga kwene kiria nga gochoki wigane kyombe kyobochori ne chimbebe IBC na into tuonyele kwa toko ya bwatoka yemo chibiche chugane toko bokoligeria TV yago igo chikoro kya aba obisa bali bekombe kyobochori ne chimbebe IBC asemero beli bagane toko bakwenekya kireka chinge chinyara kwa chigo etantu anyoro returning officer nyara kwa bakwenekya nga constituency area yo mwerio yare yaganyire kubage koleta amachibu ayebono yanyare kubage goika iga igotege gachinde chonsi chinsa chinde chonsi ngonyara kuba bale eva agochaka anene ekuralia amachibu aya abagene bachire ase obonge kwenekya buna yemo yemo banyara kuba goikirana omojega oyo iga ndoche ntore no mugeni onde gatonyara onyara kuba goto join tigango atotebirie tari aye nere anyara kuba iga ototebia anene ekikianyare kuba gekomoleta iga aseli tuko ria rero koranga iga batemero biriende guchiaria amotwe ikakwirana ngonyara tore tugukwana amonere nere linda nyara kuba agotebia krokende omwere bwiri tuko ria rero nara yaranyara kuba agakugani nara yi aranyara kuba agakoyorora aseli tuko ria rero abagani kuruchise mochonsi abo bisa abalia bokwenekya buna oburendi banyara kuba abokoba sekerango keigoro no baregaiga Kisii National Polytechnic teri gosoeka teri mundondo bwensi ogo yeso akurugali kegita abarendi no baregalia kwenekya buna oburendi banyara kuba bokoba ensema igoro na bali boka bare accredited baire a special pass ne kiombe kelia kia obochori ne chimbebe IBC kwenekya boka bakonyara kuba gosoa ase ensemo eye nabo igo abantu balia gose abarali bakorwa ase ikinyomba cyuburari aho bayigo naigo bagende toko bagoso kwenekya buna ayanyare ko baikira nagekoga toko batabanga Ndizi TV ntuno tolegaiga TV number AMO ase account ya Kisii na Nyamira kwenekya buna tuonele ko batoko baletera akiliko nga special coverage ya obochori obokuru elineri tukolia kanebono ekorwa abakenya banyare toko bagoso ase obochori obonge gose amachibu amange ye constituency nande koba agakorarigwa nabo igo aba arubui banyale koba aba amajita yababui nande koba agagosomwa nabo igo obono constituency anjigenda koba chiko chengera obobui ibwa barwaneli koruchinsemo echo na intu igaiga Ndizi TV nigo tonyale koba to waka ekambi gaiga okoenekeri ngatwanyale koba to koletera AMO amachibu ayakonyara koba gakobwa to konyora korugaiga Kisii National Polytechnic ko chikoba akore ko kumanya ningo omugavana okaberewe county ya Kisii natwatika ko batokoteba omugavana yo koruano Elvis Ongwai James nigo anyare ko bagakora county ACM chintunda ibere emyaka 10 tikira ko bagegweta na koenekya abuna abono ke gose chinga kichya cyanyara ko achikwera ko batekana na constitution ya 2010 ige ko omurai bibaga emyaka 10 chintunda ibere anyare ko bagakora kara ire chintunda ibere bono nainde tabwati obosibore bokoboria ekerogo ekyo nainde ngati yabarwaniriya bekerogo ekyo kyo bogavana imeye county ya Kisii nyorane keminano ekikyanyara akobage kubaleta abarwaniri ao ntobwate omorwaniri buna Manson oyongo korwase kiama kya KNC tobwate omorwaniri Simba Arat ODM Ezekiel Machogu UDA Chris Obre Jubilee Sam Ongeri DBK Ratemo Onchiri Josephat Naboigo Onyancha omo bishop ngati yabalia awumagega Antonia takoba atokonyora amanganga omo bishop Onyancha eronya gekoba gakoena na ujumbe na gotabanga bwanchira nile na okobu kwaye asekemina no ekyo na adageka ende yonsi kuruboni gam anene mtoze tokonyora abarwaneria abekeroge kebanyale ko bagoika abanyale ko bagoikira na gaigam barra barwaneria bekerogo kyobo seneta
bata banyale ko bagosoa ase ensemo eye nabarabu banyale ko bagotegera yemo ase yemo amachiu ngakoraliwa ne kiombe kia obochori ne chimbebe IEBC amange tokere to kwalikandia abange niko bagena to bagwekanya na kuligireria na kunya kwibori ne imugose orachi kuba omugabana ukabera se county ya Akisi twatika kuba to kubatebia emerobeli Jones okoranga yanyale ko bigo ikirana gaiga abagani kurwa chinsemo abairi abasane na konekia buna eyemo aseyemo banyale ko bago ikirana na barababe kirori asebono amachiba yago tukobaga kubato kwa eyemo aseyemo ne kiombe kelia kia obochori ne chimbebe IEBC Ndizi TV no toregaiga ntitoli komo cha asebona gaiga elina ndonyale ko batoko ba amachibu aya eyemo aseyemo na kwenekelia naki agenda te ko ba aga kubato kwa nyora apo igo ase ensemo ya ensemo area ya obo oseneta ntumbugate Richard Onyonga boigo yokubuli oseneta bugwetera ase kiama gya ODM ngati ya abarwanderia ntubugate omingo magara kurwa ase kiama gya Jubilee abo bonsi nigo bale omulengo olio obwa Azimio gati ya bali babwe beso gati boigo okubulia ekerogo eke ase ensemo ya abasbatu women rep Doris Aburi linde kumanga donya toto ngati yabarwanele balia boigo barigireiringa amachibu abona ki aho chikoba kende naki amachibu yago chikoba kubato kwa abigonto bwate Janet Ongera nere boigo boikira aboringa to kwana ore omo women rep ase county ya Akisi boigo nere nigo aringe gati yabarwanelia balia banyale to ba gweso kena ko enekia nga anene nero nyale ko baga kuligereri baga lia bene go senaire oboteneni bwe county asensemo yabangina se entunda ende ayotu ngati yali tokena kubaterie eyemo aseyemo kurwa ineskuru wose polytechnic ya Kisi National Polytechnic kwenekelia naki agenda tekoba yakubwata ngati boigo yabarwanelia bange asekeroge kyobo women rep ntobwate Gertrude Bwari ntobwate Karani Jacqueline ntobwate boigo Gertrude Nyatichi ntobwate Julie Nyamao Maureen Mora oyitwa tira ko batogoteba omongina Janet Ongera na boigo Paris Bitutu oyiboigo kubolia ekeroge kyoko women rep wetra ase obomo ubwa Kenya Kwanza ase kiama gya UDA nyirokia ogochumbe ase constituency ya Abonchari kubatakana nuko kwa oyulinge omuchumbe bwe ensemo eyo bono iga Bonchari nigo ebwate omuchumbe omuyonyale koba akagochorwa togenda kwa kubateria amange Raeli Otundo ngati yabarwanire bekerogo ekyobo women representative base county ya Kisinyura ase jinga kana kwa chibeta omosbati Raeli Otundo sere Otundo iganya ko baga gwesokya nga omosbati obene unyate ko baga go so ase ekemina no okyobo governance county ya Kisi alakini baadaye akana ko baga gwesokya kurwa ase ekemina ne kyuna inde bono agweso ya ase siasa cha oboteneneri bwa o county ya Kisi wetera ase kerogo okya abangina Raeli go sere Otundo Doris Aburi donya kubase kiama kyawe pana bigondo mubwate Vicky Onderi gati yabaronereri abange bosi litukoli alero asili boelimo gochikonyora tole bali asegesoli bagata banga mbichi na mbivu kubatakana bonone kiombe ekekya abachali ne chimbebe IEBC eyemo Ken Omanga murwaniri gwekero kuba senator gwetera asekiama giakano Richard Onyonga ODM omingo magara Jubilee Joash Mangi nyora Joash Mangi gwekera aboninga tokwenda MBO nere ore omo deputy governor ase county ya Kisi nigo ari omokonyi ibo governor oyo onyage ko bagakora entunda yaye yoborain nigo oboigo Joash Mangi natako bagagwesokia na kuru taka kutwara eganga yo kurwanira ekerogo ekekyobo governor magiga yaye boigo akanyara ko bagagwesokia na gwetgia kurwa ase kemina na kyobo governor akanyara ko babona gagotenena ase omlengo olio wa Kenya Kwanza ekubatikana abono na kwaegwa etiquette yekiame kekyo UDA nyale ko ngako imokia ebandere ya obo senator kurwa ase county ya Akisi amachibu noare ekyombe kyechimbebe nobacholi IEBC kegena toka bagiko ubeka onsi asalibo elimo eyemo ase yamikira bagutako yabwatuka na intuno toliga yo kwenekelenga tonere ko batoko kwa amachibu ayo eyemo ase yemo Samuel Okemwa ngati yabarwanelia bekerogo kyobo senator ase county ya Kisi yemo ase yemo
posipi abana bange banyala toka bagoika asetebe onyala tore koba atokobatebya naki amachibu ayo agocha eyemo aseyemo oburendi nigobore asense maigoro oburendi nigobore asense maigoro ime ya Kisii National Polytechnic abanyanyimbo nigobe busolete chinsemo chonsi ekya eskuru yego takera likegita naboigo imaiga ekyobocholi nechimbibe IBC bagenda ko bakonekinga abanyale ko bakobeka amachibu ayo aselibo elimo nakonekia abuna abanyale ko bakoyobota nyora ase county ya Nyamira amachibu gose nanyala ko bakakubato kwa asenchera ya abene nabonige county ya Nyamira nigo ebwate omugavana omochoe oyo onyale ko bakakoira wetera ase kiama kia upa Amos Nyaribo oyo bono nero nyale ko bakakoba omugavana omochoe me county ya Nyamira ayonga titu ya mange togenda to ko bato kubwatirina ko enekerenga Ndizi TV tonyale kuba atogwasemia kumanya amange nga agenda tokobaga gwata kurwa chinsemo ochonsi yendra kuba obusanso yerigaliye TV yago abange umanyikira umuntu wakire kura tonyora abange ko nyabatabanga ya na kibono cyanyale kuba echikwira engaki inyora Kisii County ikati echi county chinene mono igyo ebwate chi constituency kianda amachibu aya kuruji constituency chonsi kianda nigo akoletwa eyemo aseyemo wika ase egetuege kia Kisii National Polytechnic kwanekia nga verification mo returning officer unyara kobaga gwetera amachibu ayeyemo aseyemo linde nere unyara kobaga kuyabeka onsi aselibo elimo na kwanekia buna onsi anyale koba buna abwene no tolegaiga ekwanekia nga nigo to koletera okoralioko eyemo aseyemo ekorwa bono ime ya Kisii National Polytechnic kumagiga natika koba kingote byenga narai agendete sensemo eye nemeroberio obono yokwenekenga machibu aya anali kobaga kubato kwa eyemo aseyemo kuiga Kisii National Polytechnic linde ebono 1920 asubwamo atanyara kubato gwesemia na kwemanya aliyo agendete boigo ndotika kubato goteba ime ya Nyamira County Amos Kimomenya ribo kwetera ase kiama kia upa iganyara kobaga gutangana nechikura gwetania chiribu emerongo etano netatu neyemo 81,980 unyara kobaga kubati kwase obwange sana na Walter Osebe Nyambati na boigo ubwata chikura 49,339 kurwase kiama kia UDA ndobata Timothy Bosire kurwase kiama kia ODM 35,671 ndobate abande balia Adams Mochenwa kati ya bande abu boigo obanyara koba amachibu yenyara koba agasoka ase chinsemo iyo no toliga kweneke twagete kambi county ya Kisii abamenyi iponse ku chinsemo chonsi bigo bagenda takoba abakubwate na kumanyanga anene ngora chikoba kwenekia abuna osochorirwe koba omugwi bwa ekirogo ekeminano kenyara koba ikobaleta amo abarwanire ku chinsemo akwenekia buna twanale koba tokoletera eyemo ase eyemo inyora Ndizi TV nabwo obwansu bwomugusi eyemo ase eyemo kurwa Kisii National Polytechnic toligaigo kwenekeria ngatwanale ko badokoletera amachibu aya eyemo ase eyemo chikosi nyezine chinyinge chikosi chensi kianda echichanale ko bachikoleta bono amachibu abo eyemo ase eyemo wika igaiga ase Kisii National Polytechnic ase kitutu cha Chenot Jafet Nyakundi nere omurai osinere omubunge omochore gwetera ase kiama gya UDA kitutu chache South Anton Kibagende gwetera ase kiama gya ODM kitutu chache South Anton Kibagende omochumbe omochore ase constituency ya kitutu chache Bonchari Daktari Charles Onchoke upa nere omochumbe omochore ase constituency iyo ya Bonchari bwiganyara ko bayikoleta abange babarwaniriri ase kirogekyo South Mogrango Silvanus Osoro kurwa ase kiama ka UDA nere omochumbe omochore ase constituency yinyora Silvanus Osoro nigo anyale koba gago choro nainde ase ntunda ya kabere asanyale koba aga koba nainde omochumbe we constituency ya South Mogrango nigo anyale koba gago choro ase njere bende nainde koba omochumbe ase ensemo eyo nyari bari Masaba constituency Daktari Manduku Dan Manduku
rwa ase kiama gya ODM ngati ya abachumbe abachore abanyala ko bakora ligwa ko rulitko ligoro obutuko bwalero ne mambia yabono buna ababunge abachore kiratokoteba ababunge abachore nigogo no banyale ko bakwane kiwane kiombe kile kia chimbebe na obachori IEBC nyari bali chache Zairi Chanda rwa ase kiama kya UDA ngati ya ababui bali banyala ko bakora ligwa bene ase constituency a inyora ebunge ose ekauno ya machoge chache Alpha Miruka kurwa ikiama kya UDA nigogo igo anyara ko aga gotangazo gose kora ligwa buna omubui bwa okeminano kya obochumbe ime constituency ya abo machoge chache Alpha Miruka nigogo igo neranya ko baga kwera ni kwa sentunda ya kabere buna omochumbe bwa ensemo oye bo machoge borabu engineer Barongo Alpha engineer Barongo ikobo iganya leko baga kora ligwa buna omochumbe bene kurwa asekema gya ODM inyora bo machoge borabu ubono igani gwetenere no mochumba bono igazadoka bolinde gwikira aboniga batokana na machibanya rako baga kora ligwa ne kumbe kichimbebe nabo tole ABC nikobono Kenya rako bage kumuralia engineer Barongo obuna omochumbe omuya ase ensemo eyugati ya mangetu nyora aboigo kurwa ase ensemo kya au tugende ko batoko baletera amachibu aya okorange kyombeke kichimbebe nabo tole ABC anene Kenya rako bage kuralia amachibu yeche constituency chons kwikira aboniga onye kole omomenyi gwe constituency gete kirokende nabo oratika ko bago kubole ine omuchumbe ona omutole noroye nyora aboigo nabo konyara ko bago turikira ujumbe yago ase nambe yirega go ase screen okwane amona intwe elinde nayo nyara ko bago tomanyanga yogenda to ko bago kuligirika tasenege kyandizi kurwa nyora aboigo ase eskuru ya Kisii National Polytechnic abo bisa ao bali abatenete county ya Kisii ni kwanya ko bago ikira na igam elinde na bara ko bago kwane kenye merobile yonsi yenele ko ba emiyani go bago etaka na gali ya kwene kiabuna kirigendo kenya ko bage gwikirana anene chinga ki echo ekera bana batori amachiba ya utako bubato kwa emo ase emo banyara ko bakwenekia buna abatori ubanyara ko ba bokoba ase enchira ya bene Ndizi TV obwansu gomugusi emo ase emo ekoru bono igaiga ase county ya Kisii ime ya Kisii National Polytechnic nero egotumeka anene buna county tallying center ana bangi banyara ko bakorara gaiga no kurugoro kwene kinga banyara ko bakubwatia ama achibu aya gosokora leko machibu aya korende gwikira aboni ge kyombeke nigo kyanya ko bagotebya nga rero iga bunyara ko baterege koralia nage ko rabaga to ko bakwene kyam nga bayabekire emo asemo amachibu aya ya obachori anene bu obotenere bwe county ya Kisii ase entunda ende maiga abono yubora ibwa ya James Elvis Ongwae ko nyara ko ba boko era kuvatakana na constitution area enyare to kabage go chikanga mugavana niga abante ko baga kwera chintunda ibere nyara ko baga kwe Russia ororo ase chiseme yo tugenda to kubato kuvatolia emo ase emo okorwa bono ase ensemo eye Atemba Richard ngati yabarone nebekero kyobo senator Mangi Joash Ada Magara James Omingo Mansiza Vincent Ngono Nyangao Evans Nyakundi Oigara Credius Nyamwange Okemwa Samuel Riose Omanga John Kennedy na Onyonga Richard Momaima ngati yabarone nebekero kelia kia obo o senator bono ase county eye ya Kisii konyora tole mbivu na mbichi kubatakana bono nekiombe kikira chikobe kwene ngakyanyara ko bagego sokia amachibu emo ase emo nori galinga kero kendoranya kuba ukwebulinga omu MC one noro yo wodi kiyogotoka kati yabana banyara ko bagochorwa buna abatenere bechibodi ao Peter Okerio koruba soti sengera kurwa asikyama ya ODM eronya ko baga ko ba omobui bwa ekerogo ekikyobo MC imeye wodi yabasoti sengera Jeremia Ongeri tubwate uboti tendere weterase kyama gia Jubilee
Naftari Onkoba ase wodi ya Nyacheki iyo ereme constituency ya Bobasi. Boss Mairura ase wodi ya Masimba gwethera sikema ke UDM. Sonye J Ondari dobate Victor Mpasa kurwase wodi ya Riana. Anton Onkundi Gesusu UDA dobate Ishmael Onunga bogia kumu ime constituency ya Bonchari gwethera sikema ya ODM. Dismas Teresa ase wodi ya Bomaliba ime constituency ya Bonchari gwethera sikema ke NC abanyatwa bakoraliwa buna omugwi gwa ekirwanelekyo ke ward ya Abumaliba. Monyenye Kisi Central wethera sekema gya ODM boigoni ganyale ko bakore nyura Wilfred Monyenye nigo anyatokoba agakoba oyo mugwe batangani kwase ekerogo ekime constitution enya yobwe MCA imeye county ya gose ase ward ya Kisi Central bono nigo anyale ko bagakumurusia omo ogavana gose omo MCA obono iga okorungana era kefa asiritalinde bakumoka mrefu bono oyo nyale ko bagago uraliwa una omo MCA omochore ase wodi ya Kisi Central tali onde ngakorungana era Wilfred Monyenye. Peter Gichana ase wodi ya Monyerero wetera sekiama gya ODM. Timothy Ogugu ase wodi ya Magenje KCC ase ekiama kelia kya Kenya Social Congress. Ndobate nainde ebono omochumbe ase ward okorungana oyagi ase ward yanyakoe. Ndobate Dennis Ombachi kurwa ase ward ya Marani. Ndobate Duke Nyarango ime ya Kisi Central wetera sekiama gya ODM. Richmond Manani kurwa ase ward ya Bogeka. John Ombati kurwa ase ward ya Bomorenda na Bigo Henry Moracha kurwa ase ward ya Central. Felix Ombati kurwa ward ya Chitago Borabu wetera ase Independent. Ndobate ebo Onderi kurwa ase ward gos Amos Onderi wetera ase ward ya Bokimonge ime wetera sekiama gya ODM. Onchoka Nyagaka kurwa ase ward ya Sensi. Jim Kenyanya Tabaka ODM na Bigo Ibrahim Ngubo kurwa ward ya Bobaracho. Ndobate Steve Arika ward ya Iveno. Ndobate Beatrice Kerubo Bombaba Borabu kurwa sekiama gya ODM. Ndobate Thomas Obare kurubasi boitangare. Ndobate Amos Omweri kurwase wodi tikongati yaba MCA abanya tokoba kuralirwa buna ababui ase kimerano kiabo chori ubanya rekoba abogo itam. Ndobate Ronald Achira kurwa ase wodi ya Moticho wetera ase kiama KUDA. Ndobate Evans Abuya kurwa Bogusero ward. Wycliffe Siocha kurwa wodi ya Ichuni wetera ase kiama ya ODM na Mautonduso kurwa Abogetenga kurwa ase kiama kia KNC. Joseph Oroko kurwa eward ya Getenga imkwetera ase kiama kia Kenya National Congress. Bigonto bwate Paul Ayema kurwa eward ya Bikanga wetera ase kiama KUDA. Mochache igakorokwa Walter Mochache kurwa ase eward ya Kiogoro wetera ase kiama kia Wiper. Chris Onsaga eward ya Nyamasibi wetera kiama kia CCM. Naboigo Amos Bagaka kurwa ase eward ya Masige West wetera ase kiama kia UDA. Bono iga ntobwate tu abange bali banako bagutaka exam krokende koene kia abuna obochori obo banako baboko ba ase enchira yobo ikiranu abange babo banako bagutaka iga SMO ACMO ilinde banako bana bara bukomanya nga anene ingi Kenya ntekoba igeko yendraga iga nyura bo igona bo gotobwate AMO ACMO ase bali bagenda ko bagotoligeria gwetera ase wetera Facebook yaito atato ya ndio nsara nyara ko bago ikirana gaiga nyara ko bato kurigereria elinde tanyara ko bato ko batebia inaki agena to ko bago ko bato kwa AMO ACMO to ko bato ko batebia nigo tore ime ya Kisi National Polytechnic ko bainekeria una egeta sine ke Kendizi television nyura nigo tore live ko ruga Kisi National Polytechnic egeta sine number AMO ko bainekeria ga nyara ko baye ko baletera AMO ACMO obochori amachibu yobochori ubongagenda to ko baga ko gendera ase
ensemo iyo inyora boigo wetera ase Facebook nabo gotobwatia buna Ndizi TV News Digital narako bagotoma comment yago na kiogenda ko bagotobwatia eyemo ase yemo elinde nayo nyarako bagokubeka comment yago YouTube Ndizi TV News boigo nabo okonyarako bagotobwatia eyemo ase yemo narako bagokomanya narai agendrete ase ensemo eyo notolega igam eyemo ase eyemo kurwa Kisii National Polytechnic ase bonege twege gekorona nakyo gegotumika buna account Tallying Center ikunya ko bekwane kinga amachibu ya obutenere bwe county yanyale ko bakoletwa eyemo ase yemo no tolega igam litariane Josephat Amisi no tokubaterana bange ebaitabara libaito bagane to ko bakwane kia buna chibicha echi kwane kinga amachibu aya nyale ko bakagochera eyemo ase yemo korwa ase chinsemo echi Ndizi TV News Digital kurwa ase sema ya Facebook ne chinchira chiri chekerero nyara ko gutobwatia kirakunde nora asago yimere mu kwenekia ngano genda taneke bagokiago oratebenga activity yange na gaiga bono no tole no ni ase emitandao Ndizi TV News Digital Facebook na bigo sema ya YouTube Ndizi TV News turutana ya comment ya ogaria toma ujumbe ya bigo wetera enamba ya SMS yiroga go ase TV yago onyara ko bagotebia toma libori yago ose libori yago se comment yago kubatikana na okoralia kwa amachibu aya kurwa sensemo elian twatigera ko bato kubaletera amange gwikira bonigan constituency chonsi ange kianda ime ya Orogongo gose county ya Kisii kenyala ko bachikonyora amachibu abo bene yo obrai anene bwa obo chumbe no tolega igam kwene kiagati ya balindo chibanya ko bagwikaga igam na omo chumbe omo chole ase constituency ya Anyaribari Masaba Dan Manduku onyale ko baga ikaga iga ndochenga no arega iga nere ko ene kianga onyale ko baga go shudia lya gendrete ase ensemo eye ntuno tolega ko ene kalia nga amachibu ayanyale ko baga go chabanto no batagira to ko bako bokira ga iga baga kete kurwa emambia na ko ene kia buna amachibu ayanyale ko baga ko batukwa eyemo ase yemo oburendi igobole bwaigoro tali onde bwazingana tiko bago ngotebya onyala ko bago go swagaiga omrembe nigure ase chinsemo chigoro mono abanyanyimbo niko bali chinsemo nakone kinga bono amachibu ayanyale ko bam gako bato kwa eyemo ase chinchira achiri chinya ko ba chigo ikerana bangi banyale ko ba ikerana gaba konga yabu abira toto ekirokinde no torega na ntuga iga ko bato ko ene klia buna no to ko bato kara amachibu aya eyemo ase eyemo Ndizi TV obwansu gomba gusi no torega iga ko ene kinga amachibu ayanyale ko ba gochira eyemo ase eyemo tugendrete igoti bichecho kigenza kuba chingwetaga go na kwenekalia inaki agendrete ko baga kubato kwa eyemo ase eyemo ne chideka to chinkega abange ngonya ko bala kwenekia kuna onsi amachibu ayobono anyale kuba gakubato kwa eyemo ase eyemo kubatakana na ekiombe kiobocho ne chimbebe Mauritania ngobisa lunyara ko baga ukwana amana intwe nyanyara ko baga twenekelia buna constituency elia yanyala ko bage ko ganyoyo mwaelio elio kwene kyanga yanyale ko bakoleta amachibu aye yanyale ko bage ko yeleta na bono igam ko yabuata tu eyemo ase eyemo elinde asubwamo nyale ko bage kwene kyabuna amachibu ayo anyale ko ba gakubato kwa ase enchera ebe niko toreyemo ase eyemo kurwa ase skuru ya Kisii National Polytechnic okwane kalia ngatwanyale ko bato kubwatelia ande onsiga igachi shughuli chigendrete boniga no kubaine kalia buna abo bisa bekombe kibacholi ni chimbe IBC kwanyale ko bako yabwatoka eyemo ase eyemo no toleka yo kwene kalia nga ukubwatokera tole amachibu aya eyemo ase eyemo chibiche chireka iga abageni bonsi banyale ko bako ikirana na boigo kwenekia buna banyale ko bako isaransa baganye amachibu aya nga gochera eyemo ase eyemo kurugaiga ase Kisii National Polytechnic getaseni Ndizi Television no toleka yo kwene kalia nga amachibu aya nga konyara ko bakubato kwa nekiombe kia obocholi IBC entuga igana boto konyara ko kubatokora eyemo ase eyemo abageni obulendi nigo bole ase kerengo kigoro mono abanyanyimbo nigo bakire chinsemo chonse na kwenekia buna asaya obulendi banyara ko kubororo ekera
bono chita gikachinde echonsi ekiombe ekekia obochori ne chimbe ba IBC kenyara koba gotebia buna amachibu alia anyate koba gakoganya kurase constituency ayemo anyate koba gagoikaga iga iyo bono egotabanga amachibu koru chi constituency chonsi kiande chikotoka ase county ya Kisii kenyara koba chikoretwa bono aba wisaba ningo bagenda koba bakoyabeka onsi ase libo elimo elinde banyara koba bakoyabwatoka ayemo ase ayemo tokenda koba tokobwatelia na kiagenda koba gakobwatoka kuruga iga ase county ya Kisii ime ya Kisii National Polytechnic gendera koba gokurigereria igetaseni kiandisi television koira na tore nainde tokenda koba tokotebia mange ngagenda koba gakobwatoka igoro ya okubwatoka kwa amachibu y'abachori y'abatenere county ya Kisii tena na kwa Josephat Amisi.
Yes, no tuligaiga ase eskuru ya Kisii National Polytechnic ase bono omoyega uria abange babarigereria baite banyareko bakuganya kwene kianga onyareko bagochaka eyemo ase yemo ngachibichi chibete echikoro kiwago ase TV yago gwikira bonigam mburwaniriya bwikirogo kibu governor ime county ya Kisii kwetera asobomo obwa azimiwe kiamagia ODM Paul Simba Arati onyareko ba gagoika igaiga nere nomo senator Richard Onyonga abanyareko bagoika igaiga ilio kwene kianga amachibu ayekera kubato kwa eyemo ase yemo anyareko ba agako ubanyora igaiga inyora boigo yase etimu eyengima abare kurugwa timu Simba na boigo ntobate omorwanira bwa ekirogo ki obo women representative kurwa ase kiama kia boipa boigo orenge ase etimu Simba Donya Doris Tato onyareko bagagoika igaiga eyemo ase yemo bono nomoro byetu oria aba obisaba bekumbekia obochori ne chimbebe IBC bagenda toka kwaenekia nga abanyareko bakubatoka amachibu aya eyemo ase yemo abantu nigwanyara toka baguichura ekegita eskuru ya Kisii National Polytechnic nigo eichirenya nabantu osaba bwatani banene ba omorwaniriyo yo bwe ekeroge kibu governor Simba Arati banyareko bagoikaga igabanya nyimbo nigo bale asobonge kwaenekia eyemo ase yemo ngamangana nyareko ba ga akorekana chitegeka chinde echonsi ngoge tokobo koligereria gwo ase TV yago abo bisa nigo bakonya go sign chiform acho mwelio anene elinde omurobire wo kubatoka amachibu onyareko ba agogochaka eyemo ase yemo korwa Kisii National Polytechnic bantu abange ababwatani anene ba Simba Arati nigo nyareko ba kuikaga abairi abasani nyomba eye nigenya tokoba gego ichora ya ichoire emono okigima abono chindai chinde ichonse koroboni gango chaka bare omoyega uyibo kubata ko amachibu nyura no moyego nyale koba goko ganywa anene kurwali tukoligoro obotuko obugima no toroirega go kwene kinga tonyale koba to koletera eyemo aseyemo ayo agendrete kurwa ensemo ya Kisii National Polytechnic gati ya bali bogo banyale ko bagoika numurwaniriya bwa ekerogo kyobo governor kurwa kwetera sekiama ya DAPK Honorable Professor Sam Ongeri Boigo yore omo senator we county ya Nairobi ya Kisii goikira aboniga nero nyale ko baga goikaga igalitangalitanga kreto nyara ko ba tokomora nyara ko baga goikira na gaiga nigo Boigo anyara ko ba aga koina na ko bako wa engwana ya benego so ugo kwanya kwa bene asabande bako ngai handshake gochi bono akero kendo yokagere ko banga nere omubui wa ikiro ke governor imeye county ya Kisii Paul Simba Arati Boigo nyora mokonyi oye Daktari Monda no arigaiga sebono moyega oyo obene ye koro kero kende abarwaniri bande ntura nyara ko bato ko baroba ko so ase nyomba ye ya akoraria anene amachibu ya obugabana amachibu yo senator na Boigo amachibu ya obo women representative ngatotika ko bato bekorwa emambia na atoleka ko nekia au bare ase nyomba ye yokoraria amangana aya gosama chibu aya ni Honorable Simba Paul Arati ndomubate Boigo omokonyi oye Daktari Monda na Boigo ntobwate umurwaniriya bwekero kiba senator Richard Onyonga aba senator abange kora chinsemo ao kati ya Richard Atemba ndo moraga gosoa igaiga alitangani ngati ya bali baroneri Boigo bebiroge biyo senator twanyara ko batoko baraba goikirana igaiga ase kwenekia umuroberi yonyare ko bagokoba agoko igotunga twatira ko batoko batebya ntogenda ko bato okubatebya chibichecho na abarwanira bekirogo ekyo bose abarwanira bekirogo ekyo etimu engima ekorwa Simba Arati tima ase Richard Onyonga ase Daktari Monda Simba Arati omanyene na Boigo Donya Doris Toto banyare ko bagikirana gaigan linde ko ene kinga banyare ko bakubatia amachibu aya eyamo
ACAMO inyora ekereka taseni Kendizi TV tukubaletera amanganaya ACAMO ACAMO kurwa ase polytechnic ya Kisii National Polytechnic yenye kuba igotumika na Etaling Center abono ya chikora che Obo County kalto tabutenere gwe county to konera yo mukavana to konera igoro yo senator to konera igoro yo women representative abonse banyare kuba abawikira na gaiga mtu abanyene korwa asika taseni Kendizi TV nabo era tobere akomusana kubatebya gwikira aboniga ningo ore omrai yakini to tenga isaransa agwo angene TV yagonyara kuba agokonyora bene amachivu aya ACAMO ACAMO bigontonyara kuba atokomonyora omwanchigo se omonginoye omosike Paul Simba Arati abanyara kuba nanyara kuba agakoba nereno baligaiga ono abo bisaba bekiombe kibo cyone chibe ba IBC nigo ubagenda takoba bago sign chifu mugali ndo chichomwelio koenekia buna ande onzi karanyara kuba kolekana amachivu aya nyale kuba gutera process yonsi eliye konyara kuba koenekia buna ya nyale kuba age kuba yobwene no bwasyo IEBC ekombe ikekenyere takoba gutena abachali mese ya Kenya abo bisabaye no baliga igao returning officer ngatika kuba otebya awa omo chakano nga abono wikira bonigam chikosi cyose kenda imbeye county ya Kisii chenale koba chikoreta amatokyo abo nyale koba gakobe kwalibo elimo ne chifomu tuchomwelio igam bagenda takoba bago sign kwenekia nga abono banyale koba kubatoka amachibu aya ACAMO ACAMO inyura Kendizi TV tokobaletera abono TV cha echo ACAMO ACAMO korwa Kisii National Polytechnic nintu egatasen namba ACAMO kwenekia bunatonyera kuba toko obwata anene process yonsi yobacholi kuru yategeka kuba igo chakali tukolia Jumanne tonyera kuba toko etana na chisemo chonsi anene chi county cheito ibere Kisii na Nyamira kwenekia ngabona tonyera kuba toko semya na boigo kwenekia ali agenda takoba ga agasoka ensemo yamatokyo ACAMO ACAMO igotore ase enyomba yekobanekeria ya aliagenda takoba igakobwatia ACAMO ACAMO chibicha kabisa ekikorokia abantu babwate no mugoka babwatani baye nigo bare ikire isiko ya Kisii National Polytechnic epare yeterigo eteka onye naye olia omugendia bwigari omugendia bwepigipigi okurwa chinsemo chonsi okuru chinsemo chekeroka kyumbu ogocha chinsemo cha town gogo chakiraga iga Kisii National Polytechnic ebono nabego ika oende sechimbero chinkuswake elindonyara koba gogweta na ejam enyinga y'abantu abagwatani abaye murwanire bwekerogo ikibugabana ime county ya Kisii Simba Arati banyatoka bagoichura kigali niko chipakiring chipigipigi chichire ase obonge naye onye naye oyo muito kunyara kaboga soka kurwa aho bagatakata bwa omochi obosongo urochigo chinsemo chiria achakero kago chikeumbu mutwe inyora anga ekera waikire igagunse nigobono okonyara koba go kwenekia nabuna amangana nyale koba gakoba ase enchera yo kwene bantu bobwate omogoko abantu bobwate omogoko amasio abo igo abwate emegoko monene kubatikana abono na omoyega oyo anene ekera togenda tokoba tokwenekia ngatonera koba tokoba bwatelia amachibu aya ACAMO ACAMO kurwa egetaseni Kendizi television ACAMO ACAMO abantu go baichire migiga nyura aboigo abarwanire na bangi banyata koba ba akorwanire kiroge kyobu governor agati yabo murwanire lia Ezekiel Machogo wetera ase abo mo Kenya kwanza kiama kya UDA bono ngati abarwanire abalia anene babu ateke minano ege kongu na Simba Arati kini wikira boniga ngura morora omurwanire yo Ezekiel Machogo kuna koboka go ikaigang kirokende chinga kinchiroro kada nyara koboka go sonto gotebie lakini igati ya
bari banyare ko bagwika umurwaniriria uri nyare ko bagwika gaiga Professor Sam Ongeri yorenge boigo umurwaniri wikero gike kibugavana se county ya Akisi gwetera ekiama kiria gia DAP ikei ekiobono kiria Kenya niteko bageko bagati ebya mabiri ibiroseti obomo bwa Azimio onyare ko bagwikirana igaigano aisana zetega iga nigo anyara ko bagwika bakwanania se enchira bene nere Paul Simba Arati banyara ko bakwenana okoboko ikero kende nyara ko batoko batebya amangana gendere ko ba ikago soka kaiga esemo yoborende tukoyiba abanyanyimbo nigo bari kaiga kwene kyabuna omurembe onyare ko ba agokobo ekera obono amangana amagima agendere ta kwene kya buna aya onsi anyare ko ba gako gendere chine chili chatu chigendrete ororo chikwene kya buna ayo onsi mbiare ono no torega iga ime ya etiv kwenekia nga atokobaretera abochori ose okoraria kwa machibu aya AMO ASEMO gwetera asigetaseni kiandezi television no torega iga ime ya Kisii National Polytechnic ase enchira ya abene igo torega iga kwenekia nga amachibu aya nare kobaga gochera abo igo gotebya naki egende tokobaga kwenda ndo tabwatania bange wanare kobaga iga kwa enekia abuna nakitore aroro oyo mubumu bwatani bwa omoske Simba aratunyare ko bagoikirana giga kumanyeti kwani ngono tore yamo asayamo kurwa asigeta seni Kiandizi television nyara ko bagoto kwanera abira tatu kurumambia banki banyara ko bakuganya muyegoyo kurende poni ngokoranga omoske nyara ko bagoikirana na raitara nyara ko batu konyagania aba gusiba minto babaira nelinga mbya mono na ko bakwania asenge njo yama yamu akolete mugajora etaya ekorokunga Paul Simba Arati oyo no murayo muya kwa wale certificate no torase Gusii Institute totageta we certificate abe tayari achikokolera bantemeremo ekyagera twamanyire ngoyo nale toburayo buya atabwati upagusi atakutumeka abairi atalikoleta basani baye Simba netaya biyamona bagusi asogota chorere taya kero kende na machibu utwaganyete kururi tuko uri igoro obotuko obugimane mambya bona gwikira chinse chibono chireti ikomi nemo kero kende mbangi bataberenga no murabyo nyarere ko bago kuira chingaki nekero egetambe timayetibu nayo mubata nakira nyara ko bago kwanira biyamona sana Kisii county ebwata chi constituency kianda azachi constituency kianda go ikatwale go verify kera lisakara kero yo maisha neketa jigote yabanga naiberetwe Simba obeiro mubuikere constituency abagusimbu yamona asogota chorere taya emureke Kisii county biyamona sana oyino mubwatani obene omwanju murigere korwa igaiga mubwatani o Simba Arati onyare ko bagwikiranaga na kwenekia nga AMO ASEMO banyare ko bakuganya umuroberi yase enchira bene korwa litkorigoro lituko liarero ne mambia yabono gwikira boniga bono abo bisabe ekyombekeria kia obochori ne chimbebe IBC nigo bagende to bago saini to masakara mwelio chireka chinde chonsi kurboniga ngonyara bale bakubatoka amachibu ayo ase enchira ya bene nabo kotabiri taliago no machibu twanyaganyire kurwa litkorigoro emambia no botuko gwikira boniga ndoche inga okoranga moyego yingo ikira nore totabiri taliago Italiana ngoro kuchono mbati ongo kolega ase Kisii county government na ande twaganyire to bochori bono bwachoriru abana inji bachorira abarayi na abarayi abatiga bakorera abana inji emeremo bonsi pi baba sago bawonde bwensi babakorera babaretamo twenda pamoja ase Gusii yetu kero kende ekerweke nigo kiabata barwaneri bare abange abare konyara ko bakorigia anene libaga ase kurendera kiri gwikira boni gatonyale ko tokumora umurwaneri boy go bwekerogo ekyo kia obu governor Professor Sam Ongeri nyara ko bagwikirana gatumanye tiko sengwana yago kubatekana no gwikirana kwa Professor Sam Ongeri asomoye gabiri tiko lero Professor Sam Ongeri no mogako Gusii abo sina bagaka bari bande bataraika ntwegenete na barawinchira bare kwa governor
simboko boko endegera bamunyokie county to gujimotu wonse asubwamo dia mno sana asinjoko wa amona into nindo tinando mubwatani onde oregaiga nyora omwanjwa omurigari gatore eyemo ase yamokorwa ase Kisii National Polytechnic asomoye gabano bukoraria amachibu abene yobotenerwe county ya Kisii no twaringega igoro obutukoboge manemambia na wikira chinga kibunechi ekweneke ngatonyale ko bato kubaletera amachibu aya eyemo ase eyemo narore mubwatani onde gaiga igore eyemo ase yamokorwa ase kitaseni Kendizi TV nyara kobogotabire tariago na omujego oyo naraito jaganeti ene njengoro kwa Vincent nyagoka kurubonjari robote yaba gusibo sipimbu ya mono zo gwakera simba chikura chinyinge nanda magana no mwaka ongeri aroganire gocha komoko boko na botote to molembe igo abantu bonsi bagusinya saba siseni morai bono chori tutiga magana mange to ende mutu buya mono sana ya mono osana abungati yababwatani ibaria baye umurwaniria bwekero kyobo governor imeye county ya Kisii Simba Arati abanyale ko bagwikirana gaina kwenekia buna eyemo ase mo banyale ko bakoba kirori akubatoka kwa machibu ayo ya obotenelbwe county ya Kisii nyora county ya Kisii ngati ye county ime ye ense ya Kenya ejo chigendrete boigo kubatoka amachibu abo eyemo ase yemo na intino tolika kwenekia ngatwanyale ko bato kubwatokera amachibu ayo eyemo ase yemo ngakubato kwa bono nekiombekeria kia obochori ne chimbebe IEBC inyora Ndizi TV no tolika iga egeta namba eyemo kiriga koletera anene okubwata ko ubwati chikura amachibu na boigo okorarigwa kwa amachibu ase chinsemo chonsi inyora county ya Kisii nigo ebwate goetania chi constituency ikienda na chonsi janyale koba achikoreta amachibu abo abene na kwenekia abuna onsi anyale koba iga akonyarikana iga Kisii National Polytechnic asebono omuyega bukoraria amachibu onyalete koba gokogendera eyemo ase eyemo abo bisa abaria nga egende tokoba bakubwatiwa gosinga chibiche chichito chigenda koba chikoro kigago ekekegendre teboniga nukubu ange chidaika chinde chonsi boniga nokubwatoka amachibu ya obochori ibono bwe county ya Kisii chibiche chinga chikonya kogendera ase enchira yabene nechio koenekia abuna twanalira koba atokobaletera amachibu aya eyemo ase yemo kurwa ase Kisii National Polytechnic yo obona yaberege gutumeka buna egetuo yo kubekrania amachibu yo botanile bwe county ya Kisii au magiga ndonyara koba atokonyora amachibu kurwa ase county ya Nyamira ase county ya Nyamira tonyara koba atoko ubwatania igoro ya yanyara koba agakubatikana ororom pia mono osana sabali bagenda tokoba bakoligeria TV ya Ndizi na kwenekia buna amachibu aya anale koba otochira ayemo asayamo nyombeye nigo ebekire oborendi boisaine koenekia nga abono yenyalire ekoba omolembo nyale koba gokobo ase process ingima eliona kwenekia buna amachibu aya anyale koba kagocha ayemo asayamo kurwa ase Ndizi TV ime ya Kisii National Polytechnic chibiche chikugochera igotoganyete na intwe igotole nekera bunega taseni gie TV kwenekia abono nga amachibu ya gutaka koba gakorarigwa na intwe kwatokera eyemo ase eyemo kurugaiga Kisii National Polytechnic amachibu anyale koba kuganywa amachibu anyale koba gakuganywa kurugwa gakiete litukuri igoro nagoikera aboniga kubatakana no returning officer igonyale koba gagotebia nga banyale koba bakwenekia nga amachibu anyale koba kurwa ase chi constituency chonse banyale koba kuyabeka ase ribo elimo banyale koba kwenekia anyale koba kubwateranigwa elio anyale koba kubekwa eyemo ase yemo ogocha igiga elinde na intwe buna kitaseni Kendizi tunyara koba etokoba amatokeo ayo eyemo ase eyemo chibicha kabisa chiali agendrete boniga ime ya enye holeye ndubwate umurwanire bwikerogo kibu governor ime county ya Kisii Simba Arati omukonyi oye Dr. Monda boigo ndumubwate umo senator umurwanire bwikerogo kibu senator yakorwa Richard Onyonga na boigo umu women representative kurwa ase kiama kia Waipadonya Adoris Toto kati ya Mange
tokende tukubatiria AMO ASEMO urwa ase skuru ya Kisii National Polytechnic amangana amaya agendete gaiga omurembe abo bisa bari bokoenekia buna obochori nigo bogendeta se enchera ya abene no bari gakoenekia gosenaki eko bagekogendera igo aseri tuko ria rero kiraika chinde chonsi kurboniga ekiombe kyo bachori ne chimbebe konyara ko bakere gekoreta AMO ASEMO machibu ibono aria akoenekia nga anyare koba gakoletwa AMO ASEMO mpia mono sana chibicha echunga chigotera AMO ASEMO ni igaiga nanyorire oyomo oyorenge buna omorigereria go select observer olio kwenekia buna abono ande amachibu ayanyare kobaga koba ase enchira ayabene tutege tokuone amonere linde atotebie ngana rai agendereire tuko hapa live kutoka Ndizi TV moja kwa moja kuwaletea matangazo haya kupitia njia ya runinga na sijui kwa mtasadi tutatuambia jinsi ulivyoingia hapa kura hizi ambazo zimekuwa zikipigwa na pia tumeona uchaguzi umechukua kuhesabu umechukua muda kidogo lakini kufikia sasa ni kwamba tume ya uchaguzi iko tayari. Labda unaweza tuambia mawili matatu kuhusiana na shughuli nzima. Asante ndugu yangu kutoka Ndizi TV. Kwa majina ni Andrew Ombate Nyamao kutoka kikundi cha Inform Action ambacho kazi yake hasa kubwa ni kutetea haki za binadamu katika nchi yetu ya Kenya hapa na hasa sehemu hii ya Nyanza Kusini. Na hivi majuzi tumeshuhudia uchaguzi mkuu katika nchi yetu ya Kenya na hapa tukiwa katika ukumbi mkubwa wa jimbo la Kisii ambapo kura zinaletwa hapa na ili kujumulishwa baadaye zipate kutangazwa rasmi. Kwa muhtasari tu, mimi nimekuwa ni mwangalizi wa kuona kwamba tume huru ya Kenya ya uchaguzi na mipaka imeshughulikia kazi hii ya uchaguzi kwa njia ya haki na vile sheria ya Kenya imeratibisha. Kwa ufupi tu, mambo ya kura ni msururu wa mambo mengi, sio kitu kimoja hasa, na ukumbuke kwamba uchaguzi huu lazima uanzie na Wakenya kupata kibali cha kuwa Mkenya. Tumekuwa na matatizo tulipoangalia kuhusu kushika kwa vipande, na watu wengi wa Kenya ambao walistahili wapige kura mwaka huu wa 2012 walifungiwa nje kwa sababu vipande vilichelewa sehemu kadha wa kadha vile tulishuhudia. Na isitoshe hivi punde vile tumeshuhudia, tumekuwa kupata pale katika kituo, tuliangalia kituo hasa cha Kisii Primary, tukaja mpaka katika eneo bunge pale Kisii School ambapo tuliangalia pia kura zile zitoka Kisii Primary ni jinsi gani zilijumulishwa pale katika eneo bunge pale katika kituo cha Kisii High School, na baadaye tumekuja hapa katika County Tallying Center. Kwa hivyo kwa ufupi nataka kusema hivi, IEBC inatakiwa ijipange sawa sawa kwa sababu wamepewa pesa na ushuru wa Wakenya wote ili kufanya uchaguzi uwe wa haki na wa kuaminika. Lakini kulikuwa na matatizo hapa na pale, hasa vile vifaa KIMS-kit ambavyo havingeweza kutambua wapiga kura, na wapiga kura wengi walirudishwa nyumbani na wakanyimwa ile haki yao ya kupiga kura. Na pia sehemu zingine maafisa wa IEBC walikataa kwamba ile register ya manyo haingetumika kwa sababu kile kifaa kimekataa. Na isitoshe vile tumeendelea kuangalia hivi, ijapokuwa kulikuwa na amani, kulikuwa na visa hapa na pale vya ukora, kulikuwa na kupeana hongo, wakura wanapewa hongo na mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea ambayo sio mazuri wakati wa uchaguzi ambao ni karne ambao tungetegemea Kenya imekomaa katika uchaguzi. Kwa hivyo tumeomba kwenda mbele, chaguzi ambazo zitakuja hapa mbele IEBC ijipange vizuri, kwa sababu unaona kama sasa Kakamega na Mombasa kura hazitapigwa kwa sababu ya ule confusion ambayo ilitokea pale. Na kwa hivyo tunaomba kwamba tatizo yale madogo madogo tuliona hapa katika Tallying Center, kwa sababu pale katika constituency tuliona majibu ya
MCA yalipatikana katika sanduku la kura ya rais. Sasa ilikuwaje hiyo hesabu zile kura zikaingia pale? Kwa hivyo ile tofauti, IEBC jaribu kuandika ama kuajiri maafisa ambao wamehitimu, ambao wanajua kazi yao, na wapelekwe masomo wafanya kazi yao barabara, tusiwe na hii makosa dogodogo, ili kuchelewesha kazi hii ambao tunaona, kwa sababu huu ni msimu wa digital. Hatutarajii kuwa na shida hii ya makaratasi mengi, ili wapunguze muda ule wa kungoja, ile anxiety. Sasa kumanage anxiety ya wananchi inalete mtafaruku na wasama, na ambao watu wanaweza kushuku kuna kitu fulani kinaendelea hapa na pale. Hiyo ndio hatutaki. Na vile vile kuna visa kama Bonchari ambapo kura zilipatikana zimetoka Nyakembene na kutoka South Mugirango, na hiyo pia ililete tatizo hapa na pale. Kwa hivyo tungeomba IEBC ipate kuimarisha kazi yake ya huduma, ili tupate kuiamini kwa uchaguzi ambazo ziko mbeleni, na watakia mema. Asante sana. Na labda swali la mwisho kabisa, swala ambalo liliweza kushuhudiwa na tume ya uchaguzi kufikia sasa hivi imeweza kusema kwamba idadi ya Wakenya waliojitokeza kwa ajili ya upigaji kura ilikuwa idadi chache mno. Sijui kama mwangalizi katika kaunti ya Kisii swala hilo mliweza kuliona na mliweza kutafakari, labda mkapata chanzo kilikuwa wapi? Asante sana ndugu yangu. Tulikaa na waangalizi wengine tukaangalia kwamba ili Wakenya wawe na moyo wa kutoka manyumbani wapige kura, lazima wawe wamepitia katika muda wa mafunzo, wajue umuhimu wa kupiga kura ni upi. Ndio maana tulishuhudia low voter turnout. Na isitoshe wale ambao wanapelekwa kufanya kazi ya kisiasa, ikiwa hawafanyi kazi yao barabara, basi kuna ile tunaita voter apathy, na Wakenya wanakufa moyo, wanasema sasa haja gani nichague mjumbe na hakuna kitu ananifanyia? Yule ambaye anachagua hivi sasa anaenda kufanya nini tofauti na yule ambaye anamtoa? Kwa hivyo wale ambao wamechaguliwa ni lazima waende pale wapewe wananchi huduma, ndio wananchi waridhike kwamba kuna haja kubwa ya kupiga kura. Na jambo la pili, IEBC yenyewe haikuchukua muda wake mwafaka wa kufundisha wapiga kura wake, ile tunaita voter education na civic education, haikushughulika. Na Kenya pia ningeomba serikali ya Kenya na ambayo itakuja ipate kufanya wazi mashirika ya umma ambayo yanatetea haki za binadamu nchini Kenya, waruhusu wapewe pesa kutoka nchi za nje, walete hapa ili kusaidia kuhamasisha Wakenya wenzake ili wajue umuhimu wa kupiga kura, ndio watu wajitokeze kwa wingi. Tuzungumzie tu swala hili la uganiaji ugavana katika kaunti ya Kisii. Ni swala ambalo labda limeweza kuwa na joto kidogo, manake kulikuwa na waniaji ambao walikuwa wamepewa kibao mbele. Tunaye mwaniaji kupitia tiketi ya ule muungano wa Kenya Kwanza, ambaye labda kufikia sasa hivi hatujamwona kuweza kufika ukumbini hapa. Pia tunaye yule mwaniaji kupitia tiketi ya chama cha ODM, ambapo tumekuona mfurugu kidogo hapo, joto kidogo, labda kufikia sasa hivi sijui swala namna gani. Asante sana ndugu yangu. Swala la wawaniaji wengine kutokuja hapa kushuhudia yule ambaye ametarajiwa kuchukua uongozi wa siasa wa gatuzi la Kisii, ni kawaida kwamba watu wengi vile Waswahili wanasema asikubali kushindwa sio mshindani. Ni kawaida kwamba alishindwa kwa njia iliyo wazi kabisa, na kura vile tunatarajia kuona matokeo hivi karibuni, na ile matangazo ya awali, ile provisional result ambazo zimetoka, ni kwamba yule mwaniaji wa kwanza amemshinda wa pili kwa kura mingi sana. Kwa hivyo kutakuja kwake hapa au wa pili ama watatu sio jambo la kustukia. Kwa hivyo hiyo ni kawaida tu. Labda ni changamoto ambayo tumekuwa tukiona si hapa jimbo la Kisii peke yake, kuna majimbo mengine pia. Swala la kukubali kushindwa limekuwa ni swala zito sana, haswa kwa wale ambao ni wagombeaji ambao wamekwisha shindwa. Unapata wengine labda wanakuwa na moyo mzito. Swala hilo sijui kama sasa mzalendo wa nchi yetu ya Kenya anaweza waambia Wakenya namna gani? Nataka kusema hivi ndugu yangu, kwamba ni kawaida kwamba umetumika pesa mingi sana katika kampeni yako, katika mambo mengi, masuala ya kampeni, ili upate kuchaguliwa, lakini bahati mbaya haukuchaguliwa. Sasa ile tena kujitokeza hapa uonekane kandamnasi mbele ya hadhara ya watu wengi na ulishindwa, ni swala la aibu kidogo, na mtu hataki kuonyeshwa ama kupewa kelele ile ya aibu, kwa sababu pale nje hatukwa marafiki, kulikuwa na uhasama, kulikuwa na uadui. Huyu kikundi hiki
Kudiki kulikuwa na huo uhasama. Kwa hivyo ni wazi ni bayana kwamba yule mgombeaji mwingine ambaye alishindwa hawezi kujitokeza hapa hadharani, kwa sababu kule nje hakukuwa na urafiki, hakukuwa na uhusiano, hakukuwa na utangamano, hakukuwa na uwiano bora. Wakati sasa zilikuwa zinaendelea, kulikuwa na cheche za maneno hapa na pale ambazo hata baada ya kuweka mkataba na ile tume ya uwiano na utangamano nchini Kenya, ilikuwa ni vigumu pia kutimiza yale maswala ambayo walikuwa wameandika pale chini kwamba watatimiza yale matakwa. Kwa hivyo hiyo ni kawaida. Kwa hivyo kuna hiyo sheria imewekwa ili kudumisha mambo haya yapate kufanyika kwa njia ya halali, lakini kwamba ni hao pia wanaweka sheria tena wanavuja sheria. Asante sana, tutarejea kwako muda tu kidogo hivi tunapozidi kuwafahamisha watazamaji wetu. Tutarejea kwako. Asante kwa hayo ambao umetushauri. Omwanchi wa omurigiria ndigongote vitore ase ya mukuru ase eskuru ya Kisii National Polytechnic ase ebono eskuru yegose National Polytechnic ekonyara kobage gutumika bune gituo giokoereta amachibu onsi korwa chikosi cyose kianda chikotoka ime ya county ya Kisii nyari kobaga gwika chideka chinge nyari koba chigo oba no murwanire gwekerego kyobo governor goetera gose orengo murwanire boigo mwekoroge kyobo governor Bishop Onyanjo nyari kobaga gwika nerega iga ekiorokererio ekiyanga kerokende mbobwate obomo boribo kenekia nga Bishop Onyanjo boigo agwo chakaro ndonyara kobatoko batengana nyara kobaga kulika message ne yogoteba usyo kumwakara ngambia muno kerokende olia orokanne kobanganere omugwibwa ekerogo ekekyobo governor imeya county ya Kisii. Bishop Onyanjo nyale kobaga gwika na kwenekia nga nere no are ase timu elienene igonyara kobage gochi konyora amachibu aya ya obochori obo eyemo ase eyemo chibicha echo nigochikochera eyemo ase eyemo kurwa ase Kisii National Polytechnic. Kisii National Polytechnic yego tumeka buna egetuo gyo okobeka amo chikura achonsi tokaneti abagani go sentoka nyete korora mparwaneli na inde barabia bakonyara ko bagwika iga linde banyare ko bagoshudia okubwato kwa amachibu aya abangati yabali tubanyare ko bagwikirana iga igotolika gotebia na mbarabi nakwene kimurobeli mugima abuko batoka amachibu aya kurwase kiombe ekelia kyobo choli ne chimbebe IBC agwo litangani pe ntwatika ko batoko batebia ntobwate amachibu ali akurunga professional result gose ali amachibu ali akonyara ko bakubwato ko kurwa ase ebitu abyo gwaka achikura ndonyara ko atokora chikosi cyose ikianda ase ebitu ebyo gwaka chikura amachibu niganya to ko bagagotoka bono kubatikana naro mbabwate amachibu ali bakonyara ko bakwena lakini ase obwenge intubu na egataseni kyandize nigo to ko batoko ganya amachibu inga ko batokwa yemo ase yemo ne kiombe kelia kia obochori ne chimbebe IBC chibicha kabisa chigogokera ayamo ase yamo notorega iganga twateka ko batoko batebya obobisa bali bekiombe kia obochori ne chimbebe IBC kegenda takoba gekwena kia akanyara ko bayokora emeroberio elia ya ogo saire kifomu echo na kubekirania amo elinde banyare ko abakotoletera amachibu ayo bunaribwa iga igati ya bonyare ko ba inko bateba igo abanchua bali ya gosomwa nchuri muri genda to ko bagotobwatia ayemo ase ayemo kuruga iga togotebenga niko togorega iga kwenekia ngatonyere ko bagotoko ko amachibu aya ngakobwate kwa nekiombe ekia obachori ne chimbebe aba Kenya abamenyi be county ya Kisii niko besokiri ase obonge eskuru ya national Kisii National Polytechnic no ase amaiso amange ya abamenyi be county ya Kisii banyara to ko bakomongera na kuligirira ine ningo gosora chiko gagochorwa buna omugavana oyo kabere ime ya county ya Kisii togenda to ko bubwatiria eyamo ase eyamo kuru iga chibichecho nigo oligiretie bagete noroche abuona bobisabe kiombe ekio obachori chimbebe IBC bobisa ubakona agosaini amasakara nechiform ndeko bagwikirana gaiga isiko ya gaiga abamenyi be county ya Kisii banyare ko bagwika ase obonge
Paul Simba Arati poigo ndobwate omo deputy oye Daktari Monda no aligaiga ndobwate boigo oyo morwanire koso morwanire kweterego kyobo senator wetera asikia mikigia ODM Richard Onyonga no are amona intwe kwene kianga bono banyarekera bagenda tokuba bakobwatoka obochori obu emo asemo bogoto bwate boigo gwetera ase mitandao Facebook notore Ndizi TV News Digital na boigo gwetera ase YouTube etobwate Ndizi TV onyara koba agokwemanya gwesemia mange alio agendrete kuru igaiga ase wall gose ase enyomba yeskuru ya Kisii National Polytechnic tulegaiga yamo ase yamo bono daga chinde chonsi pan Kenya abaganyire bono ndoche abo bisaba koba abale tayari tagikende yonsi boniga nekwene kinga banyarire koba bakubwatoka amachibu aya AMO ase AMO kuru igaiga Kisii National Polytechnic gendera koba amona into gendera gotobwatia Ndizi TV katase namba AMO igekwene kinga kinyana koba gekoletera amachibu aya AMO ase AMO korwa Kisii National Polytechnic asotoligireti kurwa utokwenekia nga kubwatokwa ndo tonyera kubwatoko yabwatoka AMO ase AMO elindo nyara kubwatoko semania nyara kubwatoko manyania ayagenda tokobaga gwateka chinsemo au anene ime county ya Kisii awo omochakano reporter yaito job maangi kobe county ya Nyamira nyara kubaga toletera oroboti irwabene igoro yamachibu nyara kubaga kubwatoko AMO ase AMO igoro yobotenelia bwa county ya Nyamira yo obono wikira aboniga ekiombe kikobatorine chimbebe niko kenyara koba geko batoka machibo nabo igobanyara koba kirania sobamo poigo bagotanga Amos Nyaribo nere onyara koba gakoraliwa buna omobui bwa ekero kyobo governor ime ye county ya Nyamira notolega yakwenekia AMO asemo natuanire koba atoko baletera amachibu aya nyirabo igo Biemano osana bali bagenda tokoba gotobwatia ase mitandao au ndubwate Obisa comedy and shows agotanga we are waiting abumbali banyale ko bagotomera chi message ichabo na kwenekenga ntogenda tokoba tokoba bwatia AMO ase AMO na into tokotebanga kurugaiga Ndizi TV no toligaiga tokanyete linde na ntonga koba toko ya bwatoka AMO ase AMO tobwate sheila kwomboka Kisii Poly fire Biemano osana echiri uchumbe chiri chikonya tuchera gwetera ase mitandao yaito Ndizi TV News Facebook na boigo ase ensemo ya YouTube naligaiga ogoteba abuna best adult naligaiga ogoteba na kiagoteba Simba netaya yongati yabali banyale koba bagotoma ujumbe yabona gotobwatia AMO ase AMO ekwaneka abuna amachibu ayanyale koba gagotochira AMO ase AMO Ndizi TV notole live Kisii National Polytechnic ekwaneka ngatonyere koba toko baletera amachibu aya AMO ase AMO nga akubatu kwa boigone kiombe ki obotorine chimbebe IBC abanyale koba bagoikaga ngatotika koba toko batebe korwawo omochakano nomurwanire gwekerogo ekekebo governor wetera certificate ya ODM Paul Simba Arati na boigo omokonyi oye Daktari Monda na banyale koba goikaga batangani na kwenekenga abanyale koba bakoba gati ya aba araibalia bakobolia oburayo bokwenekenga abanyale koba bagotekera na kubata amachibu ayo AMO ase AMO chisemo chosi gusi amaisonigo aligerete akweneke komanyanga ine nigoranyale koba agakoba omo governor oyo kabere ase county ya Kisii nyora kubatekana na constitution nyanya tokoba igwetiwa mwakabe chiribu ibere na ikomi yana tokoba igotanga aneno yo nyanya koba kwira oburaiwe county ase tintunda ibere niakonyana koba abonaga kwerusia nande ase kemineno ekyo na kwenekia abuna onyale koba ga ako ena nalibaga gochia ase abande oyo nyale koba ga koba abono omugavana ase county ya Kisii ase tintunda ibere James Elvis Ongwae oyo okare gokora entunda ya ebono obuna omugavana we county ya Kisii nyora aboigo yorenge omokonyi oye iga akroko Josh Mange oyo nyalete ebono boyo na
gwecokia na koba oyo mobwa obarwaniriria ba ekirogokia obeseneta gwetera ase obomo bwa Kenya Kwanza ekiama kia UDA kuigo inyora omoseneta oyo bono iga oyo onyarete koba ase ensemo eye omoseneta oyore ebene utenete kuikira aboniga nande boigonyarete koba igakoba oyo mobwa barwaniriria ba ekirogokio obo governor ime county ya Kisii gwetere kiama kirikia DAPK Professor Sam Ongeri boigonyarete koba gwika iga kwene kianga nere onyare koba gatia barwaniriria bali onyare koba gwika kwene kianga banyara koba kwakonyara oroboti rwa amachibe kurwa ase ekiombeke Bishop Onyancha boigo onyare koba gwika iga oyo mobwa barwaniriria gwekirogo ekio governor imega iga pia mona ase kwenda kwa gutugwatia yemo ase yemo ikonteketengera negari ase studio oyo minto Vincent Onyancha onyego kongiwete bono nabo kogwata kero kendo nyara koba gotebia gotsomera chi SMS cha baligiri bali bagere to koba bagutugwatia yemo ase yemo Vincent Onyancha onyego kongiwete igago ase studio.
Kisii National Polytechnic notore eyemo ase eyemo kwenekia natwanyale ko bato koretera amachibu ayanga konyara ko bakorarigwa ne kyombe igie chimbewe na bochori IEBC koenekia ngabono natwanyale ko ba atogocha eyemo ase eyemo nyora no umuyiga aneno nyale ko ba gukuganywa ase chinga kicyabere chintambe nabo igikira aboniga ekorogana abo bisa bekyombe kia abochori ne chimbewe IEBC ngo bagenda to ko bakwebanga ukorera na kwenekia nga abono amachiba nyara ko baga kubatukwa eyemo ase yemo iga ntubwato yuringe oyomo obwa abarwaneria bekirugokia obwe msiase ewoda ya Kisii Central karibu sana ngoraba ukoranga pasta karibu sana imemorobilio ye Ndizi TV ngagetenga nomorobilio buku barachikura nyale ko bago kuira ekero nechinga kistali chinyenge wikira aboniga maroko bano abantu baraiga ngero kinde bagwe toko semelenga amachiba nanyara ko baga kubwatukwa wikira aboniga ndoche nga niko togendete eyemo ase yemo ili TV lyogenda ko bago tena umurobili na kyonyale ko bago kuira na wikira aboniga ekyombe kya IEBC nga ikyanyara ko bago kiri umurobili umurobili yo nguyogenderete oirege kai lakini rende otaratangaza emechando ya mang'ana y'emitambo y'ichinga kichabono buna yanyorekanire motarigerere tubuya samasakara akire gento buna yakoretwe toise kogenda na ebintu bigotumwa ne computer tobwate gento bakoroka hacking na bekunyarekana chikura cy'omuntu chibekwa asenjere kitabwenderati nande chienanwe ochiase omuntu omwao ase igo orengia ekyombe kya IEBC ase tallying center ye county abadaita kwene kinga kire gento mbuya kire ase amang'ana ya computer nabo igo ase amasakarari arikire na maboko ya returning officers kurwasi chi constituency yao ase igo ngoregia batagete konyoro obumaene akereke mubuna gyakoretwe eregere nari batarwe o report gosamang'ana atari boronge dabe bare amang'ana yagenderete igara singa kichiri kibekire atanga within the law nga ntobwata amatuko atano nabere korwa chikura kyagetwe bakaka Jumatatu libagandiro yoko ene kinga kiregento kyabekira boronge obwa kwayereria erinde tokora mamojo tujukogenda komenya kotini igo abantu tigaba balemereria amang'ana ya mbuyare warengana na amang'ana asangereri bukuru asikeregetuo ababuete bamanyekaine obogabana noyo musike Simbarati obo senator no musike Richard Momoimonyoka no women rep no musubati Doris Donya Toto igo tigerigento kere kyao no kwaenekia nga keregento mbuya kebekire ase emiroberi yonsi egere nto jugo chingaki unenze goteberera kogenda kotiri bagatokoroberia nenjera tokonya abantu baito orwaso botaka erinde togenda ase okwagache gisakuyeto n'abantu baito okende o ase bake bari bechikura timanyeti nabo konyara ko balimisha ke e process ikiro mondo akire ekura kerokende abange mboro bagwa kagakera gari asegetukia no abwenete gose imeya gotabanga asegetuikana kire kura no ngane iriko bagingonjora amachibu lakini ene akiko nyoranga ego create a lot of anxiety kerokende kwanyara omuntu akoganya litwele mweli yakabere timanyeti gwikira aboniga is it within the law ngagwatika ko bagote bagose ne kiombe ke IEBC kanyara ko bayokwira chinga kichintambe ya nabere within the law
amatangazo ali akorire ase egetuo na arare yengencho bona ase president akiri muiwete babatanga form 34A form 34A nereria the original document kurunsa aria chikura chonsi kiagetu echiabarere twegetuo eje president kabarwo ebirogo byonsi bikabarerwo keri batangazete ainge bwente kubwatigwa paka kerase paka Nairobi bakaga erinde kebe buna kiatangazetu erondete ikanchera achenchie igo amangana yagenderete kende ngeri ya kori rusko ya machiko abakwe uri bagari ororo bakorekere gento erinde omorembo bekore gento tokonetie no morembe chikura tijibwenere tikoteneni obugima bwaito chikura tijibwenere tikobanga chitakoririe nga chikura na chichikogera tobe moyo ene njere ya motoko abantu ribaga batenenere emeroberi na nibo yaito agaro tokoriyo omonto buno oyo otetero twara omorembe tajoro omonto oyo rabwenera gokora emerime eyo nekitu akorire bono ayagenderete igare asogochika igoro kende ngeri giachire bogeka abantu tigabaremererie amatuka ari abekire naro egeronde taja gochikomenya kotini goteba nga iberetwe oteji kuranja kore tubobi igo kwarenge gati ya barwanire bari banyana to bakweneke nga besokire na inde timanyeti kubatikana bo igonoro gotirwa ekyombe gari kyabo cyane chimbebe IBC yo yatabere nga abantu abakego saba Kenya bakeni ko banyana to wesokia aso bwaki gwechukure yabanyana to bakwerike barenge chi milioni 22 kulinda banyana to wesokia kweneke nga banyana ko bagwaka ekura yabo nigo bare abakenya abake gati labda ya ebitobiri kwanyana to gweta buna oyo mubo barwanereria kero kino nyana ko gotebia chisababu chagreta bange banyana ko bagwesokia wake kura no wachora kwa muntu abakwerikia anda achore taka ayensemo yakabere nabona nyo liri chikura cyare gwako abande mbai gwetubuya enseme ndendene abanda abatwa bere to wachora kurumayega itorare to gonchoreria kuri kwengenja asobugima bwa abantu igekogera abantu baikabana jekina nga ningaka nintaka kende ngeri gochi gokoreka gego nkonya yagera abantu bande bakwa moyo ayenseme nde twanariria abantu ko bachi besinde mona gwaka chikura abantu mbale basiekerere twaka chikura azenge njo baganyete ngomuntu na chatubuke ku Rwanda abaye kibesa abaye bereri bamana gwaka igo mangana go changia osakore tu gwaka chikura no gotaka ara mange lakini ngane nene abarayi bako eguri bagari ogotenere ebintu by'abantu korera abantu emirimo nari abantu bararore ngencho eza babu yokwenda gwaka chikura na masikani asobora igwange ngende yose lakini tosoko genderere njere yetore abantu bakobekwa niba bagotenere ebintu baye abana kibasari baye kamali yoko nyagitari baimuki beza biri byonze babeka mu buko ono muntu tayikorore ngenje yoko choro murayi babatanga tiga tamenye ngerende yonsi azenge njo naendande abantu baito batari igerigwa na chinguru chonsi asobora ibwa kerenge ngorana na machika Kenya igo kirasa mwana inchi ari kumanyanga chinguru abwate ne chinyinge ebinde ebyo byare gonjorori lakini rende aba bakwego borayi mbatage titomanyabo abada tatoma machara batori no manyibwa mangana ito bato bise igoro yobo koreri bweito egere tobe ignorant nari baranyare go to manage na go to gambera ngerende yonse egege oroko nyora ase tutage to muntu maete gosoma abekwe abana inchi azengenje batamanyeti banga inu nebesa gose barigereri barango yo no yo minto barigereri ibintu ebire ebike bamwari baga ogo ikari tamanyeti kyao kora basio gasi yao kora no koriye njera akoriye nibo yabo eri yare kubakonya erinde gesa kugekine kero kende kubatikana na alichi ko ngojireria beka budget yo murwanire ko yabiro ko binde byonsi abana to kubaga gutumia lakini kubatikana no tukibanyare ko babo kokorwa kubatikana ne chi campaign cyanyara ko bachiko korwa ase ogochori ubo ikubaga tabanga cyana chi campaign cyanyara to ko bachikuira enibo enene anene guchia ase abarwanire bibirogo abunaye urenge kati ya abarwanire bibirogo bitima etikara kwanerange budget ne kenenga igo yarenge the most expensive campaign kubatikana no gutumia chibesa a campaign that is standardized lakini IBC ya demete koereza nga ekerogo kyobo MCA okageire gutumia chibesa nga naiga kire kerogo kaya guchibesa kitageire gutumeka asoko beke gari amaguta asoko gorera no muntu muri nere lunch asoko gorosia bintu bya matangazo ebintu bunebyo na bikorigererwa asa mangana siasa ibagandi yo lirure nga abantu bakwe baye guchibesa ndebe mana gwaka chikura
bono ekiakogera egithiki abarigori nari okonyora ng'ase eng'encho ya obotaka bore obonge ase egati yaito abanto barang'eia nere engaki yaikire bakorusia ebesa ase abanto aba bagochorwa ase oborai naende ande ase eng'encho bari bachoriwa batarabakorera kende kieng'encho ase obogima bwabo barora bono nari bakobaikera erinde babaurekeri bakonyora ekora gochi mambia mamaite ase bakoenda gochia so engaki eye kerase buna bono totebe kere egwodi yabo yakonyarekana chibesa chiare gotumeka koreng'ana na abanto abuna bamenyete oro buna njara kubori egwodi ya Kisii Central. Kisii Central ne egwodi ere town ase abanto bamanyete amang'ana ase abanto bamanyete chibesa ebesa nere yabwate enseme enene naende nabo yatumeka ase obogare egekogera abanto bono rugati iyo batagete koigwa nobatebi ng'a yaya tiga tokore iga ase eng'encho yogosuka gwaito ebakora egwakwanire buya lakini kware gotoa egento tobeka omobuku igekogera siasa bono ya lose sense nono oyo ochorwa ekero atumire chibesa chinyinge osoa amadeni amange aria asara ase amadeni otema gwakana amadeni aria na chibesa ataete gotumia nchiri chia magendero ari gochi gokonya omwanainchi okonarerera nyuma ya emiaka 5 na abanto bateba nomobe chibesa kietu tumaite asairete ko nabo bagerete agasoa amadeni aya ime lakini naende na oyo okoru chibesa nero nyanga kende nkeri agwatare koereza abanto onyora ng'aise kobaa chibesa bwango bamwakere kurera agenda chigokora ebinto biaye ase igo egento keria IBC arekoreta abanto bageitete naende n'ababunge ng'a tibabekerwa ekegwango egi chibesa chitakeire egento abanto batatageti ne fair playground ase okorigi chikura kero omonto arigi oyo obwate ebesa noyo otabwate lakini bono bari babwate batagete babwate okugo egere batumie chinguru chie chibesa bakandamise bari bakobakera chikura ase okobang'aina na besa nke nabo igo bakandamise bari bakorigi chikura ase gotatwara chibesa ase igo ana amang'ana akona gonchoreri buna amatuko akona kogenda tikeri gochi koba gento kere kiororo gokura naende abanto baito koraetera bari emechando embenge ase ogochora koraba okobe ase ensemo chinene ase chinsemo chinyinge goetera ase abaye bari tokobeka bibaga bakoreta ogonchoreri ase obogima bwaito bachikoria enchera bakoreta ogonchoreri ase obogima bwabo in the process twanyora enibo yaito yasire ense yaito yagendera koba entaka twatwara amatachiri 5 ase abanto chiri 10 barabataka erokene ribori riomoerio o kabisa ntwanyorete ng'a party nomination yana tokobage gokorwa abaraikero kende bari babwenete kwegwa ebiroko bwairuki chibendera gwetera ase ebiama ebi bakanyara koba bakorinwa ase county ya Kisii na Nyamira gusisa ito twarore ng'a abaraye banyara koba bakorinwa bono kwiruki chibendera bibiama bakanyara koba bagotenana ase nsemo ya independent bataibake ngoigo banyara koba bakoraribwa buna ababui ase chiward au tumanyete gose mwishimwana kiona kwanere igoro ya party nomination na kwena na chi kerokende chi ticket cho konyara kwa ko iruku chibendera chebiama asa mangane chipati cheito cha Kenya tichiri asa ideologies igoje chipati number 1 abego nya kanere party yo modata ida okorere mermo buna tagete iga akwa abasani bae osaba iri bae chiticket ase mende mondo ne biazara ta ida okora party aya ta ida yakorere biazara oyo koruchi basi ngene roko yego etikiti bari ko bwatinga nkyo mwana inchi atagete barabo bako mondo korengana na magani ara ase party eyo nage kora chipati chinyinge chigokwa azenge joji tali ko kore mermase ideologies abantu batenete as independent azenge jo koriana ne gwasa mangane party mwana inchi oliyo itabete ng'abantu abana bagonyara gotora igako mwakere kura buno mondo ande tege togandete ko encourage abantu bambaito kamoranje choro omonto buno omonto koreng'ana na keria arachi gokora geonchoreri obogima bwao irio kana rio katora konyeke Kenya lakini tizo kogendera komenya ngoyo no bwe party yane oyo no yogetogete oyo no moirione akara koragera bwoye ari otiga koragera nga moirioye na karenjara lakini tizo konyoro omonto ochira asenge jo kore meremo yaito twens igere buya tumwakere na tato eshiringi na tabese party na ababunara abegiche tumaite nga somo tuaye asomo roberi ne birangere biaye na tubwate erinda tusukibosio bono chipati echi nero ne ira matuko gocha gotwara chipati chikomenyera ideologies lakini ende kerege ndonge bwate ogokina kwaye chinga kinga chike ase amangana e party korwa chi ticket na wega asa amangana e party
gwanchirwa na gwanchererirwa birachigonchoreria abantu boboringe epati eye inkietenererete igoro ya mang'ana y'oboremi nkietenererete igoro ya mang'ana y'echisemi inkie epati eye gokwana igoro ya mang'ana y'ebiasara ekina iyo abo no torigereretie neire matuko make korateseka tore muna abagusii muna abanto ba Kisii Central muna abanto ba Kenya korateseka tore goika toikera ase tokoboraniga epati eye ntagete kobwatisia ase amang'ana echisemi ngokonyere koreng'ana na inche gokonyera amang'ana emeremo koreng'ana na inche aywo togoika abo basi rori Kenya yabwene Pia mono osana ribo lirinde lyo mwelio kabisa mheshimiwa hilinde ngotikonyara ko bago kwa nabande gali magega twanyore ngachi county chinde chanyara ko bachiko sokia abasibati bakubulia oburai bwa chi county buna chi governor lakini county ya Kisii twanyorete omosibati olia recho tunanyara ko bago kwa sokia lakini baada ya chinga kichinga chanyara ko bachigo eta kanyara naenda ko baga kuira nanse akasabanga bona tari kubulia obo governor ekirogo akubulia nyuko women rep ase chintunda isatokorwa e constitution ya 2010 yana ko bakegocha ase county ya Kisii na Nyamira nabo ko bakirolinga MNP muraitayo nyara ko baga gwesokia omusibati nyara ko gakubulia ekirogo kia obo governor no gwechaya gose nindu aba gusikero kinetoro chenga musibata ko nyara ko baga tora ase enseme obo governor chijere chinyinge ekora basubati batari gwesokia gose batarachora kende getangani amagani ara sobo governor monense moye chibesa ara manene namba ibere abagusii etore community gose society ere patriarchal ne society ekorauna abagaka baira masikania manene ende bairete enseme nene yokuna jebi na bia egesaku kyabo ase patriarchal society igera kongu omong'ina gokwana nombosi bwa bagaka togenderete kuna kurwo agakora tubata aba assistant chief abang'ina na bachifu abang'ina twachakire gotwara ba MCA Kisii Central Kisii County barachorererimo achorera actually kabere ndora ikeras togochora omokungu no bochumbe emechando neye patriarchal society ese mende ya kabere abang'ina abachaya ine bari gotwara ogosikana koria namba isato abagaka bari kusegeta abang'ina babo nabo bakonyara kora oborai bwa abang'ina abakorekana kwa bogosareka iye taribo ekoro nyuno mong'ino gosareka na bataribo gambira bagosareka toiso kanyore njere yoko bao moyo nabo bakonyara gosuka erinde baturaye yate bantu bantu bamanyiga oborai bwo mong'ina eborendete mono igoro yoko babuya kwa bantu bakoroka nga e concern igoro yoko babuya kwa bantu igo toiso ko abang'ina libaga na baro baraye na mono batenderere nibo egekogera nyumba omong'ina na babwate chinyeni chinke lakini o make sure abantu baye baragire ogosyoboka abantu baragire lakini omogaka na bagotiringa obosibori bwose nano yene chinyenda bagochina ne bintu tari gosibira lakini omong'ina na bagochoka kerege bona barari gosaba abantu baito toruribaga na into abang'ina banyore ensemo bagotendenera torore ng'ang'ai eamate yaitera agende gochia egento kende ya gatatu egekogera abang'ina batari gochorwa ase ebirogo by'obogabana neringa ntobwati omorai oko unify omogusii egekogera bogere na baro bari patriarchal society as much as babwate a weak link byo patriarchal society asenge nyona totabwati omorai okoru direction gosaba gaka bakuru direction council of elders yabagaka bagusii goikere ya tanta na yoka izo gotwara omonto yomo na bono raira bunare omorai bwa abantu baminto korubogere
Chakambia mono sana ase engencho igo twateba igo tore ase Kisii National Polytechnic asaba togenda tokoba koletera anene amariboti gose ingama chiwa kunyara kwa kubatokwa yemo ase yemo no tokabetirega kurumambia togete kuba togosemia na gotebia nene ngagendete kuba akagosoka kuruchinsemo echi Kisii National Polytechnic no amaiso amange yabamenyi anene be county ya Kisii bagenda tokoba bakurigereria na kwenekia na kunya kwibulia maboli nga ine ngoranyare ko bagakorarigwa abuna omora igose omubwi wekerogo kyo governor ekerogo kyo senator nabigo ekerogo kyo obo women rep ime county ya Kisii no tolega igabunege tasini Kiandizi TV go kwenekerenga twanyare ko ba togo kwa amachibu aya eyamo aseyamo ngaranyara ko bakubato kwa nekyombekeri kyo bachori ne chimbebe IEBC ime ya holi ya setore onyorenga abaroneri abanyare ko babagoika abo bisabali bekyombekyo bachori ne chimbebe IEBC boigono barigega kweneke ngabanyara ko kubatoka amachibu aya eyemo ase eyemo gaiga twanyare omorai ibwa abasai anene ba ekiamagia ODM kurwa ase constituency ya Nyaribari Masava nege pindi siasa chikora chanya kwa na boigo tokanyoranga bono no ukubaragwe chikura na kubatoka kwa amachibu anene intagatengo boli bunaye omosai krokendo eneki abasaba bange tibanya tokoba gwesokia gwaka chikura ase obachori ogwanyara ko ba aboko era gusobogendrete anene na machibagene to ko bwato kubuna omosai ero kino nyaro to ko tebe sababu cyanyara ko bachiko eneki abasaya bange tibanya to ko bagwesokia asingi jogwa kiwe chikura ligerelie kamera liye ya masayamo Imeyo TV chama leta na ngoro kwezi bongi machuki muraiba basaya ko nyarwa Masaba constituency ase party ya ODM jelita kane ngwa kira bantu ba Kisii county asoko tukora obocholi na umurembe bakatume ko murembe tutaro kisaka chinde chonse chakolo na Kisii county igiya kabere ngwa kira bantu ba Kisii county asoko esoki wakachikura cy'umu president utokanyerera atangazwe wakachikura cy'umu governor uitokanyerera ku Rusimba arati atangazwe wakachikura cy'umu women rep uitokanyerera ku Rudonya tutatangazwe wakachikura cya omo senator uitokanyerera ku Maimonyonga monamona asaba saiba Kisii county abasaiba Kisii county tobatebanga abasaiba Kisii county baitombeso geti mono wakachikura chinyinge because abasaiba itabange tori konyara babugate bande abasaiba itabanga konyara bakomnya ko batabwate bande bi wakachikura konyara inkora ini cyabasaiba minto ba Kisii county yabange ase obochori bwo kubwati gochumutuga igo abasaiba itonyara ko bakubwata ebitamburisho egera tonyara ko chora abarayi baito bagojugutora ase Kenya yaito na Kisii county ya kabere egendo kene na nyare ngwa kera bantu baito ba Kisii county bongo sabanga asabara ibale baito ba Kisii county banyorite bagachorwa tugo sabanga batangaso rero egera bantu ba Kisii county toirane togendera ko korerwe gas itangani ngwa kera omugabana ito oganyereire okurugusimba arati atangaso rero itokumusabira ngabantu baito ba Kisii county neba kwa musupported neba bali mwaba chaine itogosaba omugabana ito chori okurugusimba arati abasaya baito bonse pi anyara ko bagako unite abarayi baito ba Kisii county bali babwetu na bali bachoretwe egera tunyara tokuba togotwara mulembe ande egera kunya koroba togotwara tokunya kuba tokuba support from national government tunyara tokorwa magendera Kisii county yemono osana naye abuna basai tobakanete amayekera mogendrete ko bamukoganya ama achibu aya ya obochori nyora niko tore yamo asa ya mokorwa ase Kisii National Polytechnic ase daika chinde echonsi kurubono twanyale ko batoko bagaiga konekenya kerekiombe kia obochori ne chimbe IEBC iko chikobage kubwatoka amachibu aya eyemo ase eyemo twanyale ko ba atoko batebena intu inyora boigo amachibu aya ikero ari kurwa ase ebitu abigwaka echikura aba chenti mparenge ase bitwebi ukanyara ko bakoira omubaro bwa chikurekyo nakige koera akonyoranga nabo muntu anene amanyetenga no mubi kurende nyuma ya IEBC tanara ko bagotangasa umubi nintu gotolega gotenga igotokanyete eyemo ase eyemo ukerekyo mbege kiranyare ko bage kubwatoka amachibu ntobaretere eyemo ase eyemo gendera gotobwatia kurigereria Ndizi TV eyemo ase eyemo no tore ase mitandao kubwa mono ime ya eskuru ya Kisii National Polytechnic kwenekeria nga amangana yango gochera are eyemo ase eyemo toirane gari ase studio na inde magega ya yanyare ko baboigo togotebia amange ayagendrete ko baga gwateka anene kuruga igan abarwanireri a twanyora omoranire bwa ekeroki bugavana Professor Sam Ongiro nyara ko baga goikaga igan twaba to kumunyora Bishop Onyanja boigo nyara ko baga wikira na gaiga gati
ya abararwaniriria bekerogo ekekibo gavana imeye county ya Kisii banyareko bagwikirana gaiga nako bakirori amaenekera ekiombeke kie chimbebe na bachori igego chikoba gekubwatoka amachibu aya tikangwira nigo cha studio maiga ya yengo nyarako batokwirana iri nyarako batogosemia mange matolada tinonya ko ada
Last top kere kento bara mutangaza. Kama kwa ndiko tu. Ya bana maka ndo kama ndo katangaza.
we want to now and then we'll continue with other. We want to release one of the seats. We want to announce themselves. So I'll take this time to say that where we have come to, we have really soldiered on. And remember, we are going to announce results for the county governor, for the senator, and for the county women representative of the National Assembly. So for the governor, the results are ready. We are going to announce that, but you will give us some few minutes so that we complete for the county women representative of the National Assembly and the Senate seat. For those ones who have become successful, whom we are going to declare here and give certificate of success, we say congratulations. For those ones who have not made it, you put in a good fight. We are able, men and ladies, gentlemen and ladies, let us live to fight another day. Dr. Manager, who is also our county planning officer, so he can be able to address you and resist the result. So the Election Act is so clear, we're supposed to attend my time center. The Election Act number 24, 2011, Election Regulation 85 is very clear who's supposed to be here. So with that, somebody should take note of what is happening here. This is supposed to be a very, very happy day for all of us as a county, and in fact as a country, because we are ushering in maybe a new leadership that will bring a lot of hope and development to our county, our country, and to all at large. So, as my colleague Dr. Kabale has said, we sincerely thank all of you for having walked this journey with us. We started this journey last electoral cycle 5 years ago, and today is the day that we must sincerely put our heads together and say that the journey has come to an end and a new beginning must start. So ladies and gentlemen, the candidates, thank you very much for believing in us. When I came to Kisii County the 2nd of May, I didn't know what to do because my colleagues think that is a very difficult county, but to me it is actually the opposite. You are very friendly people, and whatever happened sometimes back was just a greeting, and I've come to know you and respect you because some of our parents come from your people. So with that, asante sana, Mungu awabariki. Now, the law allows us to receive the results from the constituencies, do the telling, announcement and declaration of the results, as in Election Act number 24, 2011, Election Regulation 87. So what is going to happen? We've received the results from all our 9 constituencies. They came late because of the magnitude of the work that we have. So we have been here since Tuesday, we have never slept, and we really want to thank you for being patient with us. And I think you will also bear with us because we somehow delayed, but this is a very rigorous process which we believe we must do so diligently. So without further ado, let me say that we have studied the
here, we start with the governor election result. Then we go to the other two positions immediately after this. But because of the request from the candidate, he told us maybe that we do away with the result for this position so that we go to the next one. And I sincerely agree with that. I think this is done in good faith without jeopardy to anybody or undermining any authority. So ladies and gentlemen, we have the election results for the county governor for Kisii County. The electoral area being Kisii County, the code is 045. So here we have 9 constituencies, and in these 9 constituencies, our tallying center is Kisii National Polytechnic, which is the residence. So out of these 9 constituencies, the votes counted by each candidate are as follows. The total number of registered voters here is 637,010, 637,010, and the vote counted are as follows. In Bonchari constituency, code number 261, the total number of polling stations there are 123, registered voters 64,630, and votes counted by Arati Paul Simba 33,624, Nyamoya Maso Loyoko 2,263, Obure Christopher Mogere 542, Ombaki Ezekiel Mashogu 5,232, Onchiri Josephat Rutemo 94, Ongeri Samson 216, Wanyanja Josiah 141, and the total valid votes in that constituency were 42,112. The rejected ballots there being 476. South Mugirango, the code number 262, total number of polling stations there 162, total registered voters there 79,004, and Arati Paul Simba Ghana 26,159, Nyamoya Maxon Oyongo 18,867, Ogure Chris 548, Mbaki Ezekiel 5542, Konchiri Katemo 211, Gary Samson 213, Onyanja Josiah 141. Total valid votes cast in that constituency 51,631. The rejected ballots being 600. Umachoke Borago, the code there is 263, and the total number of polling stations there 138. Simba Ghana 56,833, and Nyamoya Mason 1,198, Ogure Chris 3,603, Mbaki Machogu 5,409, Onchiri Josephat 166,
Kerry Samson 295, Onyancha Josiah 96. Total valid votes in that constituency for this position was 67,513. Rejected ballot 709. We go to Bomachoge Churches, the code number being 265. Total number of polling station 98. Registered voters are 49,301. And Arati Polsimba Ghana 24,198. Oyongo Nyamoya Samson 3,064. Oburu Chris 547. Mbaki Ezekiel Macho 4,605. Onchiri Joseph 44. Ongeri Samson 162. Anyanja Josiah 52. Total valid vote in that constituency 32,672, and the rejected ballots were 315. We go to Nyaribari Masaba. The code is 266, and the total number of polling stations 150. Registered voters there 68,593. Arati Polsimba 16,062. Nyamoya Manson 1028. Oburu Chris 494. Mbaki Ezekiel Mashuru 23,253. Onchiri Joseph 101. Ongeri Samson 1,663. Najaja Josiah 75. Total valid votes in that constituency 42,676. Total rejected ballots in that constituency 548. We go to Nyaribari Churches. Code is 267. Number of polling stations 181. Total number of registered voters 88,553. Arati Polsimba 30,126. Nyamoya Manson 1131. Chris Obura 747. Mbaki Ezekiel Machogu 20,354. Onchiri Joseph 131. Ongeri Samson 492. Onyancha Josiah 122. Total valid votes in that constituency 53,103, and the rejected ballots were 800. We go to Kitutu Chachenol, code being 268. Number of polling stations 117. Total registered voter 56,917. Arati Polsimba Ghana 25,172. Nyamoya Manson 1,399. Oburu Chris 1,350. Mbaki Ezekiel Machogu 6,133. Onchiri Joseph 122. Gary Samson 229. Anyanja Josiah 86. Total valid votes in that constituency 34,456. Rejected ballots were 528. Kitutu Chachenol, which is the ninth one and the last one. South. Am I saying no? Okay, let's go to South. Kitutu Chachenol, the code is 269. Total number of polling stations 126. Registered voters there 66,908. Arati Polsimba Ghana 31,985. Nyamoya Manson Oyongo 1,625. Oburu Chris 1,494. Mbaki Ezekiel Machogu 5,209. Onchiri Joseph 92. Ongeri Samson 209. Onyancha Josiah 89. Total valid votes in that constituency 40,703, and the rejected ballots were 450. Ladies and gentlemen, let me now give the county totals. Now, we have a total of 1,298 polling stations. Number of registered voters, as I said, 637,010. And the grand total for Arati Polsimba 270,928.
Nyamuya Manton, 32,537. Obura Chris, 9,735. Ombaki Ezekiel Machogu, 82,104. Onchiri Josephat Sutemo, 1,022. Gary Samson, 3,782. Panyanja Josiah, 889. And the total valid votes for the county gubernatorial position, 400,864. And the total number of digital ballots in our county, 4,740. And the voter turnout in this election was 63.67%. Excuse me, I am not yet done. Do you want me to finish there? Urudi nyumbani mkono kafu. Now, from the foregoing, the winner of this race is the one who garnered the most votes, and from our record, it is Arapi Paul Simba.
chinsemo ya Kisii National Polytechnic chingaki Paul Simba Arati anyali akobaga ino mobwi obwekero kyo gavana ime ye county ya Kisii omogorobolero nobocholi bwanyali jakoba abogokoreka wase ababwatani korwase county ya Kisii banyanyerere ko anyerera chingaki chintambe eliokonyora omugabana gotekora ligumura bana okabere gati yabali abaikiranire asenseme elia komoa okabako Simba Arati goteba ngabanchiranire ngamo na samkige ngongeri oyero kobolie kiroge kicho bugabana gweterase ekemagia DAP Kenya oigono kebirenga nanchire kobugwa asekero kyo bugabana umwaka wechirubere na merongo ebere ayamasa emokorwan TV aiga asechinsemo cha Kisii National Polytechnic Nyiranganero yaringi Italian Center yes county ya Kisii awasebono returning officer we county ya Kisii amoralirie Paul Simba Arati oba umobwi wekirogo kyobo gavana aiga chinsemo cha Kisii National Polytechnic ababwatani bae Simba Paul Arati nigo bagenderete ko chengera getambo kirelio magaroba yabono kuganyera kwa rengo gotambe korwe mambia wekera bono Simba Arati anyali akabaga kuralibwa koba umobwi wekiroge kyono go mugabana okabere we county ya Kisii abo chikoira ibagalia ye mugabana ogono James Omariba ongwae chinga kibono togendrete okoyarekera matangasa ya kurwaiga ase chinsemo cha Kisii National Polytechnic nikambi kwanyarete kwa batokobeka kurwa chikura cha chagete wakwa wikirabono tomuyalinde omugabano kabere we county ya Kisii wanyerangwa rengeo bukoirania ya maseyemo chingaki Paul Simba Arati akoegwa a certificate yae As you told me, but let me just go on to give you this attention as a sign that yes. So let me now kwa sababu baada ya hapa Ongwae is officially handing over instruments of power to incoming Governor Simba Arati, and the person who's going to do it is the Chief Secretary Patrick Lumumba, so that Simba Arati can take over the leadership of Kisii County. May you
transitional committee chaired by Lumumba, so that we make sure that you take over the county in a very peaceful and orderly manner. I wish you the very, 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 very best. Thank you, God. Thank you. I'm struggling with God. So thank you very much. IBC for conducting very credible elections. Number two, let me thank my staff who assisted me to try and win this seat, but we have not won it. And I want to thank Eric Oyo and the team who helped me go through this situation. Number three, I want to thank my wife. She's not been feeling well. Most of the time you saw me absent from the county, but she encouraged me to come down and accept this result. Finally, I know what the Bible says. Psalm 75, verse 6 and 7 tells me like this: exaltation cannot come from east or west or in the desert. It's God who wills and lifts one up and brings another down. So my brother, we go together the same church, Nairobi Central Church. I'm your elder, and I want to hand over the instrument of power from Zay to the young man. That have been defeated and accept that His Excellency Simbaraki is validly the governor of Kisii County. And finally, may I request, please, let us maintain peace, because peace can take us very far away. Whatever we do after this, let us maintain peace. Give him an easy time to govern this county and bring prosperity and progress in this county. I thank you, and I also want to take this opportunity to congratulate in advance the senator who will be taking over from me as my position as the senator of this county, and the women rep will also be taking. Let me put it on record. From my side, DAP, we have Senator Evans Nyakundi, who came to witness this event, and I think Madam Jacqueline Karani was here. She has also accepted acceded to the winning of this team, and therefore from DAP, we are in Azimio, we are all together in one party. Bishop retired Dr. Josiah Biogo Nyanja. I really thank God for this great day. As I have always said, and already have handed in my letter of accepting defeat. My brother here can tell me witness. I have already said to him early enough, and as I have been saying always, whoever we take, we will all come together, join hands and support him. As a man of God, I want to remind him of this verse from the whole scriptures.
asking us to do. God help our excellence. Bob Simba Arati. Thank you very much for listening to me. Thank you, my brother. God bless you. Thank you. I want to take this opportunity, first and foremost, to thank Almighty God for the blessings of the winning of this seat of Kisii. Secondly, I want to thank my family, my wife, my mother, my brothers, and the entire community of Umuksi. I want to ascertain that indeed Professor and the Bishop, they spoke to me yesterday. Professor was the first person to have called me and congratulated me. Of course, Bishop spoke to me earlier. Bishop, thank you. We will work. I want to promise that I'll bring you on board as experienced elders to guide us through the process of governing our county. So I want to thank other competitors, worthy competitors who had put resilient efforts in wanting to win this seat. My brother Machogu, my brother Manson, Ante Obure, and the other gentleman. Want to tell them what you wanted to give the Kisiis come, we combine forces. And we make our county great. For Governor why we want to thank you, because indeed you had put yourself forward much effort in wanting my colleagues of the other side to win, but we have won already. And I'm happy, why? There's nothing, it was competition. We've won. Come, show me where things are, where the county has left. This is my plea to you, my brother, Elder Nzongwa. We will work. I know you have given me your staff. We will serve through the transition period. We want to promise that Kisii residents, starting this week, you will see the change that we want to. I want to make this plea to my brothers and sisters in the health sector. Kindly, I know you are going on strike. I want to call you back to work starting tomorrow. I can see a number of them. Some representatives who are here. I promise, as from next week, we arrange and pay your salaries. We will provide medicine now, all health facilities. Yes. We revive our coffee factories. Our Beretham factories will make them happen. The banana factory will bring it back. The avocado factory. And I would love to ask the Kisii residents, please don't let me get drunk with power. Criticize positively and will make our count once more great. Amen. This is my prayer. For the religious leaders, pray for us. Don't hesitate to call a sin by its name. In my government, I want to promise that indeed kickbacks will stop. And that is my pledge to my people. We want to make our county great. When we correct Kisii County, we will have corrected the country.
Give it space for another 4 years before we start campaigning. We will make it in the name of the Lord Jesus Christ. For IEBC, we want to thank you because you guys, the county returning officer, your returning officers, the officers, all who assisted us to go through this exercise, thank you because you have witnessed the smooth planning of the campaigns in our county. Bwana Kosgei, karibu. Usemu ulikuwa kuna sisi ni watu wapenda amani na umeiona throughout the period here. Those are the small things, the stitching issues of campaign. Karibu na nashukuru, nataka niseme Mungu awabariki na tunaanza kazi sasa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Want more to thank my deputy. Want to thank my deputy. Yes, I want to thank my deputy, Dr. Robert Monda, and the wife. Thank you for the vote you delivered from Nyaribari. My brother Nyonka, the vote you brought from my brother Nyonka and Dr. Demo. Thank you. You guys did great. From Kitutu, the whole of Kitutu. There is a propaganda, Simba will fire the Kitutu, they are kissing. We retain them, they work. As long as they deliver, we have no problem. Thieves must start running. That's the only promise we want to give. But I'm doing a thank you too for the one you've given us from Bonchari. So the Murango, the Congo, and Nyaboga, and the team, thank you. Omachoge, the whole team. Mwalimu Abincha, and your team, Maniga, the whole team, thank you. Mobasi, the whole team led by Mukoro and the other team from Mobasi, thank you. Guys, we have worked. There is big expectation from our people. We must meet the threshold. Professor, thank you there. I'll need your blessings as we're moving forward. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Asanteni na Mungu awabariki. Asanteni. Thank you, yes. She has said everything. My campaign team, I have a number of professors among the team here. Now I know what the professors, all the dons, madaktari, nataka nishukuru, asanteni sana. Walimu ambao tumekuwa na wao, asanteni sana. Can see a number of you. Some of you gave me money for the campaign. Thank you. Yes, that's your effort because this is your victory. Nataka nishukuru sana. Wafanya biashara katika mji huu, nashukuru sana kwa kunipa kura zenu. Na kila mtu ajihisi Kisii, tutabadilisha. Wiki ijayo mtaona yale ambayo tutafanya. Na vyo niongee Kisii. Ama nituami. Naomole. Bageni tanganyika kiri abami tubatwaye kurwande kirogeke wanze mwaka professor Bishop Gaiga mwaka machogu mwaka obure moyo minto manso nyamweya kwa tebibi amono SSE mwabeka lakini ekwana nere ngobeka ngatari sege ya sese nekerengo yese sese
ibatete kubakira bonse byamono familiane bali bonse mwana konyete tate kotebana once a week ega singwanse nimaete abakoyegasi bonse abanyagitari led by Dr. Tucho in the union. Pete basabe mwezi usowanja kweno mwila negas wikenya mkomekinde shua mwakaniru umusharo ino majo utokali nyagitari kinyagitari kitokorosi omwayo teta zenga kipromise chito ena nituja sabantu baitu gochikira nitole chons koji factory church side cross abantu bamintu bavuga ngo byamono kyandike ikomi abantu bamintu buru machoge byamono kyandike ikomi abantu bamintu byamono kyandike ikomi abagetutu bamintu byamono kyandike ikomi abanyaribali bamintu byamono kyandike ikomi n'abavasi bamintu byamono kyandike ikomi abagusibana ibitabo mpaka nawe abatwanya biro bandi bakirite program bete ko bakiramyemo yasaba sise tusiye ito tokoro tusiye ito twarose kenere kete kaidi segas abakoyegas boss bete ko basaba moto kamambia togende kanisa tusabe no tukalmaxo Jumapili naliye baliba kuba olive tusabe kumambia na Sunday ebibikere mo wanje boyo mbiamono twanze gaswan professor I know one common knowledge experience integrate the rich experience you have to be part of the pastor advise me through. I'll stand with you people and I want to promise that will go mbiamono nyasaye abene ntakite wake omontoyo omombiamono omumrana roteto otera simbaleta omongwano yokorgu mambo beko kokoyo oyo atere dite Avalandia, Avalandia Biamo, because you prayed for me. I met all of you. Biamo and Sam said, thank you. Again, I want to thank the police to have moved shit to make sure there is peace. Law was followed at all times. Thank you, the county security team. And even I saw another TV of JSU. Karibuni ndugu zetu hapa Kisii. Na umepata hakukuwa na fujo, hivi ndivyo tulivyo. Kwa hivyo tunashukuru, asante sana, tuendelee kujenga nchi yetu. Asante. Pastor tuombee. No, I want Pastor to pray so that Mambo to sing the famous song Simbanetai. Thank you. Basi naomba wote tuweze kuinamisha vichwa tuombee. Ewe Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, bahari na chemichemi ya maji, asante kwa sababu ya siku ya leo ambapo umemteua mtumishi wako Paul Simba Arati kama gavana wa pili wa jimbo la Kisii. Neno lako limetimia siku ya leo lililosema ya kwamba jiwe lile lililokataliwa, lile lililodharauliwa, imewezekana limekuwa ndilo jiwe la pembeni. Paul Simba Arati, kama yule Daudi mdogo, umempaka mafuta na umemwezesha kutawazwa siku ya leo kama gavana mteule wa jimbo la Kisii. Baba, tunashukuru kwa sababu ya utu wema wake
na kwa sababu ya uweza wake wakati wa kutamka dhambi kwa jina lake. Amekuwa ni mahiri kwa kupigania wanyonge. Amekuwa ni mahiri kwa kukataa ufisadi katika jimbo letu la Kisii. Baba, naomba ujasiri ambao umempa uweze kuendelea hata katika harakati hatamu ya uongozi wake katika jimbo hili. Umuongoze Bwana pamoja na wadau wake wote watakaoshirikiana naye katika kuinua kaunti hii ya Kisii. Momoi Maonyuka, Doris Donya Aburi, Daktari Monda pamoja na wajumbe ambao ni wote walioteuliwa katika jimbo hili pamoja na wajumbe wa wadi washirikiane pamoja naye Bwana, waweze kupata mwelekeo ulio bora na mwafaka kuinua kaunti yetu ambayo katika majimbo yaliyo katika nchi yetu ya Kenya imeonekana likididimia. Lakini Baba, tunaomba kupitia kwake mtumishi wako Paul Sibarati tuweze kuona mwamko mpya katika jimbo hili. Asante kwa sababu wewe Mungu una uwezo wa kutenda mambo makubwa kuliko yale ambayo tunayaomba. Uweze kuyatekeleza yale ambayo sisi hatuwezi kuyafanya kwa uwezo wetu. Uweze kusimama naye wakati wengi wa marafiki walipomwacha. Mungu ulisimama naye na ukamwandalia marafiki walio wengi waliompa kura kwa fujo. Asante kwa sababu yeye mwenyewe amekiri ya kwamba hata sahau kuogopa jina lako atakapokuwa akiongoza jimbo hili. Asante kwa sababu utamtumia jinsi upendavyo, na wote ambao tumeshirikiana siku ya leo tunaporudi majumbani mwetu, ewe Mfalme, tunaomba ya kwamba uende pamoja nasi, utupe amani bora mpaka asubuhi ya kesho. Hatuwezi kusahau kuiombea nchi yetu ya Kenya tukiwa katika wakati huu wa eti. Hatujatangaziwa mgombea wa rais aliyeshinda. Baba, tunaomba ukatende mapenzi yako, tupate amani, tupate na upendo kwa nchi yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Asante sana. Abantu bamipenda yo kile upeteroka. Very good. Ekesire ekioge. Simbara. Tupatie DJ tupatie wimbo. Asante sana ndugu yangu, karibu na Mungu akubariki kwa kazi yako. Na huyu nimeamua, Mungu akipenda, wacha niseme hili. Nataka niseme hili, huyu muungwana, kwa sababu ya wimbo wako nimeamua nitamlipa $500,000 na kulipwa hiyo, ndiposa tukuze kipawa. Ndugu yangu, utapigia pesa hiyo kesho. Chairman wako wa kampeni ndugu Juma Mwancha, umefanya kazi nzuri. Nashukuru sana ndugu yangu. Mungu akubariki. Na director Siasita Nyamwamu, John Obocha, Nyakweba
Mheshimiwa Lienga na all team, asanteni. Mungu awe nani. Kuna watu wengi sana kule nje ambao lazima niongee na wao, kwa hivyo kazi itaendelea. IBC sisi Digi ataongea huko nje. Huyu mzee lazima ni mzee wa kazi. Nashukuru, naona tabasamu ziko katika nyuso zenu. Mungu awabariki na tufanye kazi katika Kisii. Asanteni sana. Jumhuri ya Undis TV
nande bone doja tena akibintu byakire kurwase kusi Kisi National Polytechnic ya Sebono bene umugabana okabere kwe county ya Kisi Simba Baura Arati anyarega korani bene niko twabere to babaye kambiga ese duaga jage to murobere yo bona matoka anyarega kubwatwa bene twarorera abantu bakoboka abogo twarorera umugabana ogosoka bona utigo ingabana James Umarbongwae kwa Kesimi na kumotoki Simba Arati na wate abuna bono emere muna babujaga boigekerate bi Rumumba abuna bajaka emirobero yoko anda nga Kisimbara de Chikobe kwa bisi erinde abo mugabano kabere kwe county ya Kisi gange amizi libaganera Devina irenga Simba nyora ekero abantu bajengire na kwene kibuna Simbara tinere bono oraligu bene ko mugabana kwe county ya Kisi yemono Brighton kubatakana na kurwa imambi tadigeta ko ba igaiga na kwene kenga tonyale ko ba to ko gatokera amachivu aya AMO ASEMO buna abono ikyombe kyobocholi nechibibe IBC kenyale ko ba kubatoka roboti oru kidaika chinge chanyale ko ba chigo itago ikira aboniga bono nigo yabere official Brighton inga umugabana okabere ase county ya Kisi Paul Simba Arati bono kubataka na roboti oru nyale ro kubato kwa kidaika chinge chabere chigo ita bono Simba Arati diganyara ko baga konyora chikura 279,928 chibono chanyale ko ba chiko moa obubwi ase ekemina nekeganya ko ba gelibera inyora Brighton aba Kenya anene aba menyi be county ya Kisi banyana ko bakoganya oroboti oru ase chinsa chinyinge kwenkia bono anyarire ko bakagota lakini wikira boniga aba menyi be county ya Kisi banyana ko bagutwara umubagabana obo omunyenyoro igobo oyorenge oyo okabire kwenkia ase obochori obo ntwa mubwate umurwanire bo igobwetera ase kiama ka KNC oyo oyongo narakoba gakonyora chikura 32,537 boigo tubate umurwanire Chris Obura gwetera ase kiama ke Jubilee uyo narakoba nerega konyora chikura 9,735 ngati tu yabarwanire bali abanyarakoba bagutangaswa bene na machibu abo anyarakoba gakubato kwa AMO ASEMO ne kiumbekeria kia abochori ne chimbebe toinore Brighton uyo na oboigo umurwanire oyo renge angemono ase keminano ekero umurwanire gwetera ase bomogoria bwa Kenya kwanza ase kiama ke UDA boigo Ezekiel Machogu Ombaki boigo onyarakoba gakonyora chikura 82,104 izo kuligereria Brighton nabakoranga etabauti yechukure chinero rentambe sana bono manjumureria nigo twekire omweri kerondo jena county ya Nyamira ntwanye korabwa mapema ekero mugabana bwe county ya Nyamira Amos Kimominya libanyaraga kwirekerwe kigoskocho rwa Sentundende yakabere bono ndese county ya Kisi twarorire omugabana omoyi kabisa ojorirwa Sentundende tangani baodana tano fresh kero banyara baodana tano fresh Simbarati anyarika gojorko omugabana ekero twarorina niganyore chikura chinyinge mono ekore ngani unone chikura omugabana bwe county ya Kisi omukoro James Ngwa nyorete konyora chikura 207,928 ejini chikura chinyinge sana anyarika kwera gati yabiri Simbarati anyarika okwana bulitangani buna mbiri bara chikokora se county ya Kisi ekara ligubene nate abuna na ochikoene kibuna na bakoli mirimo mbaranya rwanda mesara yabo na chikuriri arona usebairwe mesara yabo boigo nate abamna mito kya ochokora ekara debiruna egasibene bono ya chagire ase county ya Kisi ngato mwanjumureria bono niko to chikuriri kerogo kyobura yo banne bwense iketara ali wikaboniga igena kigetigarete ase county ya Kisi ndoje twakorre ase county ya Nyamira twakorre niko mwanjumure to kwakera mbemano ekero wachorete korigeta seni Candice TV kianyaria koredera amatangasa agetwa jage tobo choli jite tuko olia chumaine twegereri tukeri gakorende nigoreri tuko olia kane ase chikure cyandete ko barwa ekero ligo chiko gali tukuria gatano ekero chikura chibora ibwenze bogochi bwendete ko korali wa sensemeri go sebo chikorali wa ase sensemeri ya Bomas of Kenya bono amaisons ni ochikorigereria ase kero ekene amisi ekero twakorire ekero kyo bogabana ase county ya Kisi ase county ya Nyamira twakore ekero kyo bogabana boigo ababunge niko bachorirwe ase county ya Kisi boigo ase county ya Nyamira aba MC na barombanyo ate bagwe chorira kiro MC ona manyete oirire kirogo bono amaisons ni gakuriri ase kero kyo president anekero tokonya koganyana returning national returning officer and yajukorera matangasa yu wafura chepkati pia mono osana iki kiango kiri Brighton na nobo teruganya leko abokora
bagokorekana anene ase bari banyara koba bakonyori bagakoswa ase omuyega oyo banyare koba bakotegerera baisaransa obone mbonyare koba bagokorekana orokuru twatigete koba tokubachaka kubaretera amatangazo aya eyemo ase eyemo korwa Kisii National Polytechnic nyora nero ensemo yanyarete koba gekobekwa kando elio nyara koba gekoreta na akoyairera chibu ayo ya obo governor imeye county ya Kisii naye omurigeria ngotokwake ngambia mona sengenjo kwenekya ngakwanyale koba gokobeka ATV ya goya ndizi ngatwathigete koba togoteba Brighton kuba omochakano ekata senige kwenekeringa kyanyale koletera amachibu anene kurwa ase county ya Kisii ne county ya Nyamira wikira aboniga niko twakorere imeye county ya Kisii ase bono Paul Simba Arati anyale koba gakoralibwa bene una omo governor kabere imeye county ya Kisii iguma jumuri ntobe toko kwenda ukubwaderia nene kadojo ukubwaderia amatangazo yokerweka nene kirao chikoralibwa ntobe toko koredere toko tena tosuka kurwa Ndizi TV ne robo ansuma usi nyorana nabo kwenda kutubwatia sense meli ya mitandao tonyora sense mo ya Facebook tonyora Ndizi TV News digital boy tonyora sense meli ya YouTube ni tonyora na Ndizi TV News sense meli oto tweet na boto tweet at Ndizi TV News boy kerenga liao otambi ni to kariana kolengana kubatikana ni nambe yiweta seskini ya ene ron Ndizi TV obo ansuma usi ya berge koredera amatangazo ya yechukure sidwa chakete korende njira era ekerekero kanene ke uchikotangaswa ndochikobe to kumanya igogendera kubwatia Ndizi TV nero bwansu bomagusi pia mono osana na inde dote nganto bwatia manga ya tikali toisa kuligaliga gamaiga tu nabo bisabali bekombekelia kyobo choli nechimbebe bakonya kubeka tifaili chabo amo kwenekya nga anene amachibu ayenyale ko baga kubekwa ase abwenete isiko gali omoreme nororo bono abagani bali banyara ko bakwali ene dokyango kena inde Brighton ase omuyega obwili tukobyalero nkwaranga abarwanirira babere bekerogo ekekyobo governor Professor Sam Ongeri nabo igo omorwanirira Bishop Josa Onyancha niko banyara ko bagoikirana kwenekya ngabanyale ko bakomwa okobako tumenye ko senekira ko Brighton na kugoikirana kwa baroneria babere ase ekerogekyo ogerna kwa baroneria babere niyo yarokirio morembe kero baika sensemeye na koboko oyo nyarira korariwa koba omubui bekerogyo bugana njoro kibuna November bataika ndwara no mugavana kwa county ya Kisii oyo gosoka James Maribongwae na nyaraga ko akera Simbarat nambia mono ikino koro kibuna omorembe no nyarago kwenekiwa November baja yondo kirimna omorembe onyarago kwenekiwa ase ensemeyega eto wakirambia mono timu yeto yonse yanyarite kwena kibuna amagana yawe kira senjera ya benu moligeto ndemo Steven oyo renga sense Mary ya kutuja north na kutuja south oyo negative na amagana yago jira senjera ya bene moligeto Frida kerubo oyo renga sense Mary ya bonjali amo na south mugirango kwena kibuna amagana yago jira senjera ya bene bali kibonzi bali bekana tia amagana ya no bali barenga se studio toko bakirambe mono bakura wana John Kebati Betronira Mokeira Omosai James toko bakirambe ne korto goja se timu oyo ya technical ya negative na chibicha na Mario ya gochero bya kurwa se bitu awo bakurawa na Esponi Nyamete bakurawa na Sultan Ombangi bakurawa na Gisairo ndiye kini gotoka bakira meno ekero ba negative na matangazo ayo agochera senjera ya bene kurwa se chinsemo awo nyero na matangazo ana chikogendera akwene ki TV ya itobo tame to chiko tevi bari babu ete kisibiki ndo chiko na uchibeka anne kerdo ko manya na rende to wateka ime na isko ya usi toko kareire amanya gendera ko bako kurigera egeta senie kenyora nto gendera ko bako to korera amangi korera bacholi ngatwatika ko bako teva obacholi anene bwekero ko kyoborai bwen nigo obugendera to kubarwa ase enyomberia Bomas of Kenya ikatina mange twaveto ko gendera ko manya aye omo urigereria oito toko kareire amanya otwara bategerio bya no ne timu yeto ne yarenga se studio Vincent Onyanja Varinio Sero Saron Tita baro to ko bakira